Jose Alberto Maisha States. Live ingine hapa leo tuko Man Cave Talk Live episode 100. Tumefika 100 lives by the imagine since 2023 tukianza hii story. So leo ndio episode 100 ya live. Lakini ile ingine ile recording ile I think tuko 118 kitu kayo 120 sijui hata kumbuki. My daughter gave me these boots for Father's Day. Oh, nataka kuchurch kama audio iko poa hapa. Tani confirm. Sasa audio iko fiti. Lazima ni check mwanzo kwa sababu last time kuna time nimeanza live nikaenda couple of minutes nothing happened. Kisha kuliendaje kwa. So ndio hivyo basi. So hii ni episode 100 ya Man Cave. Nitoia adobini. Nimefunga mlango leo nilifixia locks. Hopefully ata penetrate kuja hapa chini ndio kunisumbua. So hope mko poa mazee imekuwa it's been a long time. Tumedu yani in live ya 100. Unbelievable. Mazee wana move kila kitu kwa siji. They're moving. So ndio hiyo bana. So kama uko hapa hivi like video kama ndio first time unakam watch video like video itasaidia sana kwa engagement. Alafu tuendelee na live. Hii ni Man Cave Talk Live episode 100. Muitanga live Q&A, no filters, just real talk. Sikia mtu yeye analia sijui nini mfanyika na yeye huko hivyo. Chani kate volume. So hopefully everything could pour and check kama na record kila kitu just sometimes maze too many moving pieces. I try to simplify over time. Leo nimevaa nini Vikings. Unajua ile mmoja na Vikings hapa hivi. Voilà. Same purple. Voilà, try to represent hii time yetu hapa. Ingine ni gani Christmas. Vikings Christmas ile snow. So ndio hiyo bana. So hiyo ndio live. So mazee kumekuwa na maswali kadhaa hapa hivi. I think the last time tuliongea juu nini ilikuwa juu ya atakumbuka ilikuwa kione the story ya camera, story ya green card shutdown. So government imefunguliwa by the way. Government shutdown ilisha last week on Monday. So hopefully kuna updates. Tulizaambia kuna mtu somebody is doing a really good job out there. Oh, sijaanza na TikTok unaona. Watu wanapata Q&A haraka before niingie TikTok. Tuanza na YouTube kulikuwa na climate slacks. Hi Albo, I'm eagerly waiting for today's Man Cave talk from Roy Sambu, Nairobi. Climate kwa kwanza leo. Kuna Vincent hapa sema hello, I hope you're doing great, tapping in here. Ian Kim, hello Pops. Nakuona Ian, uko wapi hapa bwana? Your picture is different. Kwame, happy Sunday people. Kwame uko Sunday ama uko Monday? Kwame kama uko China labda uko kesho already. Na shatangulia. Alafu kuna Edward Kamau asema finally. Nimetaka kuanza mapema kidogo leo juu unajua sasa hii ni kama nataka kuanza mapema kidogo ndio hiyo kuanza live na kuanza some time na take a little bit of time kuanza. Wanasema ina few. So nali kama after mimi vipi Albo Daniel Njoroge Njoroge with a double E. Alafu kuna Ian Mutua 1840 Maisha States Real Talk. Karibu sana msee wangu, karibu sana. So kuna DV Jarik official tuned in from Roy. Shout out from out Brejin yako. Kwa majina mengine ni Duke E10. Oh, Ian Kim. Okay, sasa. Ian Kim, unajua umethrow off kidogo sema unajua Duke of E10 Ian Kim. Unajina ngapi bana? Sasa tuanze TikTok sasa. Naona. Sasa tumeanza nisha cover, house rules. So ndio hiyo mazaloni nimevaa Vikings kwa sababu game imeanza. Unajua ikifika time ya winter hivi hapa Minnesota so kama inakuwa a little bit different. So tunaanza na all the indoor games naanza sasa. So kuna American football ini Vikings. Unaona. Shati ya kitambo sana. I think this is 15 years old or something since ninunue. Say he doesn't play for Vikings anymore. I think I'll retire. But I just like the shirt. Iko na hiyo purple, iko na soft hapa hivi. Unaona, iko na mixed material but really comfortable. Move a t-shirt ndani. Don't worry about that. So tunaanza kama kuna basketball inaanza NBA, alafu kuna football, kuna soccer ndio football lakini soccer. Alafu nini nyingine nimesahau. Baseball hiyo kwa summer. Hiyo ishaisha already. WNBA ishaisha liko summer. So ndio hivyo kuna football, soccer, football, but in football bado for the rest of us. Alafu kuna sasa basketball NBA inaanza
Sasa inaanza ile when you're getting colder. Though tumekuwa na break kidogo juu tumekuwa na weather imekuwa a little bit warmer than usual, so that's a good thing. Tulikuwa na snow I think ilikuwa a few days ago, lakini ilikuwa too only for a few hours, it can melt away. By time iliamka ilikuwa sha melt, ilikuwa snow jioni. So we're waiting for the big one, labda tomorrow. Sijui kitakuwa how big, but tutachukua inaendelea. Na TikTok Vincent ameingia huko hivyo, Vikings wako chini. Ongea tu mbaya. Ongea mbaya. Mu represent my town, no, my town, my city. No, Vikings ni Minnesota City Vikings. So you're in your hometown team. I mean, ile tu aspect ya for sport. Everybody have hivi. Kama kuna game, everybody dresses up like this. Kienda downtown, kila mtu mvaa purple rain, alafu na yellow na kila kitu. But hii jersey kama ujui, watu information poa. Hii jersey ni, kuna hizi color ni nini? Kuna purple, yellow, white. So itwa Minnesota Vikings. Kitambo, hatukuwa na Minnesota Timberwolves, basketball NBA. Ilikuwa Minnesota Lakers. Lakers ilikuwa Minnesota, by the way. Kiangalia hii color ni kama ya Lakers, LA Lakers. So kuna yellow, kuna purple, same thing. So the team was only by from hapo kai move to LA. Sababu LA kuna team mbili, kuna LA Clippers na LA Lakers, two teams. What do you think these two teams? Wali bora wakaenda kuanzia huko hivyo LA, ilikuwa LA sababu lakes, hapo na lakes hapa Minnesota Lakes, the land of 10,000 lakes here in Minnesota. Kuna so many lakes, by the way. The place iko swampy kidogo. Also mangas stories duni 50,000 years ago. Ilikuwa Ice Age, whatever that is. Sijui hizo information vizuri. Sasa ndio hiyo. Minnesota iko mbali na Washington. Si mbali sana. Washington iko kuna two time zones. Kama saa hii time yetu ni 11:47. Alafu kuna mountain time itakuwa 10:47. Sasa hii Washington Seattle, kama ni Washington DC iko 1 hour mbele. Washington State iko 2 hours nyuma. Tuna 4 time zones. So that's why. So Washington Seattle iko 2 hours behind. So kama hapa tuko 11, uko ni 2 hours behind. Basically, that's how it works. Pole tu. Si mbali sana. Unaona hivyo sasa. Nimekata volume spectacularly hapa even in the background. I think ni simu hapa. So kumbuka ku like video kama ingia sahi na saidianga na engagement, by the way. Like video. Ni mapema kidogo sahi juu that's why mtu kuja hapa. Ila nikamza late sana, ni kama naanza kuambiwa time bad. Sasa wacha nianze mapema leo. Nimebuy hizo rights. Nimebuy passport ya kaza mapema. Nimefunga mlango, I fixed the lock. So sahi mtu hawezi walk in. Washington DC ni 3 hours ahead of Seattle time, boss. JOH, umesikia vibaya, nimesema from hapa hivi, from Central State. Mimi niko Central State. So Washington District of Columbia ni 1 hour ahead from Minnesota, hapa, Vikings, Minnesota. Alafu kuenda nyuma to 2 hours. So from DC ni 3 hours ndio, lakini naongea hapa, mimi niko niko Central, siko East Coast. Silver Vikings, wanaona Vikings. Niko Central time. Nimekuwa hapa hivi. Technically, Central time yoga 9 hours from Kenya. Hiyo ndio the actual time. Like kuna hii phenomenon hiyo happen every spring. We spring up. Nika tuna move 1 hour mbele. Ni stupid yani. I think it's really stupid. Ni low. Alafu ni November tuna drop back. Also about the daytime saving. I don't know what that means exactly. It become a waste of my time. But technically from Kenya to Minnesota, it's 9 hours ahead. Kenya iko 9 hours ahead of Minnesota, which is central. 8 hours from New York. Lakini because of history, daytime saving, so spring 1 hour mbele tunarudi nyuma. Which I don't even know why they do it. Biden alfa sign off itoke, alikataa. Umeona? Sababu sasa ni original time 9 hours ahead. So nini nyingine nasema hapa hivi, uko sure hauongei kuhusu Washington State? Naongea juu Washington District of Columbia DC iko 1 hour mbele. Alafu state iko 2 hours nyuma. Mimi niko central. Hiyo naongea hivyo. Give examples na African countries. Man. So, okay. Washington, okay. African countries. Significant gani? Nasema kama sijui time zone ya Africa poa, ni kama mimi naishi Kenya for example, ama tuseme mimi naishi Uganda, Washington DC ko Mombasa. But Uganda ni the same time zone. Example too. So Washington DC ko Mombasa. Ile kwenda east. Washington State iko Ghana kwenda west. 2 hours behind. Example that makes sense.
Joe H ni kama msako hapa already. I think so. Joe H ni msako hapa. Sijui kama ako hapa ama. Joe H uko wapi kwani uko which nini uko wapi? He can't cause hakuna daylight saving Africa, but basically the days get shorter so they add an hour. See, they don't add. Sijui nisemeaje. Pia ume get wrong by the way. Inakwanga hivi. Kama man, imekuwa story. Hii story ni Greenwich Meridian. Inaanzia hapo. Greenwich Meridian iko hapo. The city of London. London ndio capital, yeah, whatever. They came up with the navigation. Unajua nini? Watu wa London, something happened phenomenal. Sijui ilikuwa Harry Potter, whatever. Alikuwa na hizo malugha za kina wife na kuongea ati the king of magic. Wakadeclare Greenwich Meridian ndio iko hapa, ndio zero. So anything kwenda kwa zero kwenda this side only divide into 24 hours. Iko si accurate kabisa, but ni ile just for the sake of mathematics. So from Greenwich Meridian ukirudi nyuma hivi hapa tuko plus, acha ni confirm. Kenya ni +3 from Greenwich Meridian. Hapa tuko 6 nyuma Central Time. New York ni 5. So that's what you do. So unaangalia from Greenwich 0 ukirudi 6 hivi ndio Minnesota, ukienda 3 hivi ndio Kenya. That's it. Hiyo ndio Greenwich. Kama unakumbuka ile historia, kuna globe, sina globe hapa hivi. Globe iko the other side. Mbona tuko stuck na historia hizi, ni kwa Q&A. So hapa nani kuna Bo on TV ama nini? BAO. Hapa TikTok uko mslim skin sana compared to YouTube. Is it the camera? TikTok lights niko mslim sana. Mufanya hivi kwa TikTok natumia kamera ya simu. Kwa YouTube natumia kamera ya the lens. So kuna ile distortion. The best is kwa 50mm, lakini kile natumia ni hata sijui inaweza convert aje. I don't know. Sababu na kamera mbili, moja ni record, ingine kuna live stream. I can do one, but hiyo kamera mpya nimekuwa too lazy to. Moga na kamera mingi by the way. Kawa sasa jini niko na how many cameras all together? Niko na 1 2 3 4 5 6 cameras. So, si coincidence, niko na Sony A6600 before. That's what I use for the live permanently, zinaishi hapa hivi. Alafu niko na Sony A74 mbili. Alafu ninunua Sony FX2 moja. Alafu niko na Sony EV2 ama nitongaje? E10 something like that. Kumbuki jina. Kwa kamera 6. Alafu hizo zile tu APS-C 3 na full frame 3. Sony zote by the way, kwa sababu mount yao the same. So kwa TikTok mtumia simu. So do I look slim? Sijui, maybe ni simu inakaiva. Ngoja ni confirm nione. Na slim kidogo, niko mbali kidogo, niko kama an arm's length from my phone. Lakini kwa YouTube, oh my goodness, ni kama 3 arm lengths, iko mbali sana. Yaani kama mkono wangu ndio hii kutoka mpaka hapa hata huwezi ona. Hii times 3 kamera huko mbali sana. Nataka video, na show video after live basi, alafu mtaona inakaaje. Unasema light skin. Light skin. Light skin. See, like there's something happens ukija hapa America, ukikaa hapa sana unakuwa light skin. Hatuna jua mingi sana. Hakuna too much sun. Sunlight iko very scarce. Kama Minnesota soga na 5 months of sunlight. Ama ni 7 months depending on whatever. So umesema light skin. Hapa TikTok uko light skin sana compared to YouTube. Is it the camera? TikTok iko na light yangu inakaaje? Acha niupatie wase TikTok. I can do that. Sio TikTok. Sawa. Tunacho TikTok. Can you switch the camera while live? Acha niwashe wase TikTok basi. Mna bahati. TikTok ndio hii. Ndio mimi hapa basi. Haya ndio studio. No, ndio hiyo. Niko na hapa hivi, niko na pale, alafu light natumia ndio hiyo. Ndio light yangu. Kwa kubwa. Kuna light nyingine hapa tena. So TikTok. Oh, nasifu sana. That's what it is. Ni room too by the way. Alafu kuna TV hapa imekataa kuwaka. So hiyo ndio light ni kubwa hapa, ina reflect fiti, lakini kwa YouTube natumia 2 different cameras. Sikumbuki setting, jumoga na set and forget. So niwarudisha hapo. Are you guys okay? Are you situated? No, TikTok. Narudisha hapo hivyo. So sasa so nilipokuwa kuonyesha wase. Unfortunately YouTube siwezi show anything unless ni introduce camera nyingine. I don't think I have another camera. Yeah. Hivyo. So moga na camera, I have 6 cameras all together.
Nilinunua mbili 5 years ago, nikanunua mbili, alafu nikanunua mbili 3 years ago, alafu nimenunua moja maybe 2 years ago, alafu nimenunua moja 2 months ago katika hiyo. So hiyo nimenunua ni ile niliuzia Victor Ochieng, alinunua moja ile FX3, nikaona acha ninunue FX2 because ina match up na A74, colors zinafanana. Unajua Victor you do professional, yani anasomea journalism na yeye hufanya documentary, so your camera is too powerful for me for YouTube, hiyo FX3. So akaibuy, nilimuuzia akamtumia, alafu nikabuy FX2 ku replace. It's slightly cheaper, aina all the see poor kama FX3, but it's good enough for the kind of thing I'm doing. So that's the to me, I'm too lazy to use it. Sijui kwa nini, maybe ni hii room afa ku rearrange tena juu mtoi mdogo mazee, mtu akujifungia hapa hivi juu kuna things are everywhere. Ni kama ilikuwa storage, it used to be like a nice room, every time wataki kitu yote upstairs when you bring downstairs, so imekuwa kama unofficially storage. So anasema light skin ni color tu juu FX3 kuna color science a little bit different, alafu recording itakuwa na more light skin. Hii camera iko na very low, yani nisemeaje sasa, how do I explain this? Lens ya recording ni 2.0 kama unamaanisha nini, alafu lens ya live stream ni 2.8. Hata sio pekee, ni vile pia mtumia software inaitwa StreamYard. Man, tuko off kabisa. StreamYard ni story 2, that's how it looks like. Nimeget ingine by the jana, let's install kwa computer by the way. Ana nimebuy computer ingine mpya, na computer mpya. So basically napiga more na MacBook. Sasa nilizatoa story ya computer last week. Why we stuck in this thing anyway? Ilikuwa hivi, nilikuwa the color science ndio different. Kuna kamera ile APS-C na A74 ziko a little bit different. That's why. So ndakuwa na different look. But in the future nda streamline everything. Ndakuwa na the same color. If let's die by camera sana. My goal this year ilikuwa funny. I wanted to pay off my truck. Ilikuwa goal. Sababu alafu ilikuwa challenging because I was only running one truck instead of two. So nilikuwa get half income the whole of this year because truck moja imekuwa kwa parking too since February. Imagine. So I've been really tight on money, but it's okay. I'm used to it. Uko business, sometimes you'll make a lot of money, sometimes you'll make a little money. But the thing, there's always a next time. Come on, as long as you live, as long as you breathe, you'll always recover. The only thing you'll never get back is time. Like in money, you'll always make money. So kuwa very, hata kama una dosa hii, just in case una dosa hii, you think like, oh man, I'm so broke. Listen, ini sahi tu, hiyo si kesho. You could be negative 20 million today, kesho utakuwa net positive 40 billion. It's just as long as you breathe and live, you can always make money. It's only a matter of time. So kama ningekuwa na run track mbili, ningekuwa better off financially than I am now. So this year nimekuwa just struggled, struggle ile tu according to profitability ya business imekuwa really slow because na run track moja. The advantage is nisemaje, I would rather sprint ni pay off track moja ndio nibaki na hiyo nyingine. I'm still paying for the other one in the parking lot. So it's not that cheap. Ni vile tu msemaje, that's why I like tracking. Sababu business ni kuna vitu mbili yoga nini, kama kuna vile preparation meets opportunity, alafu na kuwa lucky. Kuna luck involved by the way, kuna always luck. You need to be lucky to do some stuff. But mu realize hivi, so look, when you're prepared for something, alafu the opportunity arises, you just get lucky. Hivyo tu, no, just get lucky. You get lucky besides, according to my experience, basically. Those two aspects, these are two ingredients, the opportunity and preparation, you just get lucky, itakuwa short-lived because you're not prepared for it. Okay, lose. Suppose kama uko financially literate, alafu literate na maanisha ile tu, ni kama literate ile uko financially, you're not financially, so you're financially uneducated, ile ujui more about, you don't really know much about financing. Alafu wambue, you just want $2 billion. You're zero, you don't know anything. Also manga statistically, 7 years from now utakuwa broke tena. Kwa nini? You wouldn't really know what to do with the money. Kwa sababu watu wengi kuna mindset. Also manga kama the poor people, mindset yao ni ile, what's the purpose of money? Nataka quote, I think in Myron Golden.
ama ni the four quadrants ile ya Robert Kiyosaki. Yosema hivi, the poor wakipata pesa hivi, the only thing they do ni kuspend. They just spend the money. Middle class, kama mimi sasa, mimi kama middle class hivi, when we get money, we pay all our bills, then we swipe our credit card to buy things that we can't really afford. Mona, that's what we do. We're really middle class to go. You see, you're slightly dumber. Instead of investing more, to try to buy V2 we can't really afford on credit. Rich people, Ausemati, rich people, when they get money, the first thing they do, I'll invest. Alafu from the investment, then I spend. Mona, lazima go through investment kwanza, alafu ndio spend. Alafu nakanga, man, why I'm middle class? Why am I so messed up like that? Like I'm just spending money. Believe me, kuna growth. Sababu hiyo tu nile to simplify, oversimplification of the whole idea. Sababu when you're broke, that means you have more months than money to cover the month. I don't think it's your fault, by the way. Nile musamanga, if you find like, say someone to you, when you're broke, say someone when you're poor. Because poverty in your mindset, it's what you think in your mind. If you think you're poor, you'll always be poor. Because you think you're poor, that's your comfort zone. Like even some poverty in your mindset. So I'm not calling you poor. I'm saying broke. No. Broke definition. You just don't have enough money. Konini? Sababu if I understand hivi, I know I'm repeating myself, but maybe kuna watu nasikia for the first time in story. Kuna something happening hivi kwa world nile. There's a system that runs this world. A system. Kama America is the debt system. Everything is going debt. Everything is debt system. Deni, by the way. So, uksamati, I don't want debt. I feel sorry for you. Which country do you live in? Which country do you live in that you don't really want debt? Sabu, in most countries, in most places in America, debt is a idea. Being in debt. Sabu, kama mimi personal example, nikinunua truck yangu ya kwanza ilikuwa deni, by the way. Hata nisema hiyo story, nimepost video jana imego. Sijui how many people have been watching TikTok vibaya sana. I didn't even know. I just posted kama kawaida. Mungu anarudia sema I'll try and post one video on TikTok every day. Niko na video mob sana, by the way. Same live, alafu na try kukata in small pieces. Before niko nafanywa na Don akanifanyia hiyo story. Siku hizi si Don, siku hizi kuna I can do it myself. Kuna so many AI. Actually there's a software that I use. I'm working with somebody, alipatia access na software yake, and I can use it too. So me, so basically hivi, when you're broke, not when you're poor, when you're broke, there's ways you can make money. Understand the system. Alafu, it depends, it could be a little bit low, but mina na guarantee. Ukisema tu, let me use my critical thinking skills, which a lot of people lack. Sijui kwa nini, by the way. But that's what Mungu anasema anapatiana hii pre-information ndio hivyo. Ukianza kuthink unasemaje, look at me. There's some example kama mimi. Ndio hiyo albo. Niko isili huko sijui Second Avenue roundabout karibu na post office Ben Bell Lane. Nimeng'edia tu yani sijui kitu yote. Nimezubaa tu, nimezubaa hata niwacha mashine mingi. Nimezubaa tu kwa streets huko hivyo. Nimemaliza form 4 sina kitu kudu. Maybe napiga maskodi na namba 9 isili ma 3. Yani sina kitu kudu. Hata kupiga skodi na ma 3 is not that simple. Sababu najua unless best yako kuachie, hiyo ni negligence, because mimi siwezi wacha dere wangu wa truck apatie mse mwingine ule si dere wangu ampatie nitwaje gari ya drive na ako kwa insurance. It's very responsible to do that. But people do that uko isili, unapata skodi moja unazunguka alafu narudi, hauna license au juu mwenyewe, you can get away with it, but it's very risky. Just to be honest, it's unprofessional, by the way. It's unprofessional. But imagine nakula skodi usemeaje, okay, how can I make quick money? No. Ile iko na longevity, sababu ukiiba itakuwa na dead end. So what do you do? Sema okay, nimeona sikia sawa na Middle East, utafute msako Middle East, usimwambie ati niambie zile ma hype stories of marketing ni very strong for world, by the way. Just makes sense. Kama sahi one of the time people actually end up in debt in America is from next week itakuwa Black Friday. Inamaanisha all the stores in all the malls in everything inakuwa discount, everything iko na discount. Unajua kwa nini? They are trying to sell off their inventory before the end of the year. They will bring new inventory. So napata kama iPhone 15 kama hii, iPhone 15 bado, by the way, kawaida yoga $1,200, lakini because ni Black Friday itakuwa $700. So anybody who was wishing they would have an iPhone, asema, man, I'm saving how much am I saving? $700, $400? Wow, utainunua haraka sana. Sababu January next year, it's going to go back to 1,300 again for another
10 months. No. So what were tempted to spend? Hata mimi, one of the reasons why I ended up in debt ni ile, I was so lonely, I was so broke, nikapata credit card. I used to buy myself things to feel good about things. Ile tu impulsive buying kusaidia emotions, nika end up in debt. So number one ni hivi, ujitoa Kenya, ilikuwa tu segue. Ujitoa Kenya uende Middle East, uende kudu job. Kila kudu job, know why you went there. No. Usijipatie shughuli mingi sana. I don't even know what to say, by the way. It's very labda uko na familia that need your help. Kama kuja hapa States, the 2007 kuja States, niko na support, majority of my income niko support family yangu. My mom has an issue, natuma pesa. My dad, bro, hata manda kumbusha, ukumbuki ulituanga do, naambia hata sikumbuki hiyo story. Kwa nini? Kwa sababu nijua tu, I just assumed ilikuwa my responsibility. Jina nimesikia kitu inaitwa black tax. Sometimes you have to pay black tax. That's what they call it, black tax. No. So basically ni ile you have to. Lakini ukienda out, musema tu ile in a good sense sometimes. Focus na wewe kwanza. Jibuild kwanza juu. Ukisema una support wase wengine mtaani, ile unnecessarily. Kwa sababu kila mtu, all of a sudden, sijui watu wanajenga scenario. I can put myself in that situation. Ukisikia msako States, ama majuu, watu wasium sana McDo. Simple. No. Hata mi, I understand. When kuja hapa States kunajua I'm going to make a lot of money. Or I'm making money right now. Unachukua hiyo whatever paycheck ya $400, una convert into Kenya shillings. Nasema, man, I'm making a lot of money. Sikumbuki ilikuwa how much ilikuwa extension, ilikuwa $98 ama ilikuwa $80. Ilikuwa kitambo sana, by the way. So unachukua $480. So mathi ya kichwa haraka, kuna zero ngapi? Zero mbili kwa $800, alafu na 800 alafu na 4. So unakuwa 03 1 2 3, alafu nachukua hiyo 8 wiki 8 times 4. Sawa, 8 times 4, kwa sababu na 400 a week, alafu ni 80. No wait, 400 a week, 400. So nachukua 8 times 4 ni nini? Very simple, by the way. Ni nini hiyo? 32. So ulikuwa make 32,000 Kenya shillings. I'm like, yes, a week. Okay, so rent yako ni $600. Car payments ni 300. Insurance ni 100. Ukibuy food na groceries kama 200, ni kwa single siku hiyo. So before you calculate your pesa, ile wiki ya first, you're actually trying to contribute, usiguse, uchune kidogo, ukuledishi maybe $50, ndio ufike next week na check ya pili kikuja. Ukifanya jobs za States kama hizi itwaje, minimum wage jobs ama itwaje, agency, kitu kama hiyo, ni kama temporary jobs, ile hauna benefits, hourly jobs, temporary jobs, au kulipa weekly. Unafanya kazi from Monday through Friday, then the following week, Monday through Friday, utalipa from last week, ile 1 week delay, because lazima ufanye accounting. So your paycheck is only 1 week late. Uko labda a higher level kidogo, utalipa twice a month. Unalipa end month na mid month. So it's up to you. So unafikiri you have a lot of money in your mind, but when the check comes in, inaingia kitoka, ni kama you exchanging hands. Ni kama unapewa ukipeana, unapewa ukipeana. So imagine unapewa ukipeana hivyo, wewe tu ni kama money changer. Wewe ni money changer. Unapata unapoteana, unapata unacheza karata. That's what it is. So kutoka wenda kama Middle East hivi, na msema advantage ni ile, if you ever leave Kenya when they're outside the country, nyamaza na hiyo story. Nyamaza tu kidogo. Just give it like moment of silence. Nyamaza kwanza, kwa sababu ukiambia msee your goals and dreams, they might be yeah, whatever. Nobody will understand, by the way. Sababu kweli hapa hivi pala, sama you're the middleman. Una receive alafu unapewa. So nikasema okay, baadaye I didn't even mother nikumbusha, anambia nakumbuka sijui nini alafu tuma pesa, anambia mother asikumbuki kituma pesa, by the way. Ndio ni wewe mimi, I don't even remember. Ilikuwa kama tu kawaida, I have to help out the family. Alafu nikasema wait a minute, I feel like ni kama I'm not progressing. Nikiangalia the money that I made last year, unajua States ni hivi, once you pay kuna taxes pia. Nimesahau taxes ni expense, by the way. Taxes ni expense, ni big deal. Taxes si cheap. Kau ishi Kenya huwezi jua, but kuna ishi hasa, taxes ni big deal. Taxes ni part of your expenses, by the way. Kwa income yako labda, it depends which state you live in. Sometimes ni 25%, 30%, depending on your income. Taxes ni part of your expense. Ni tonga tax liability. Hiyo jina. So you're exchanging hands. So nataka explain this story of Myron Golden, by the way, kama uko lost in the sauce. Ndivyo sasa mga the broke people ni kama money changers, middleman. Unapewa unapatiana. So ukiupgrade kidogo kwenda middle class. Middle class
one of the tickets ya kumnunulia middle class, especially in America, is a college degree. Mkumbuka ile story kianza Maisha States kama 2 years ago, ilikuwa some lady alini accuse albona ambia wasi wasiende chuo. No, nikamwambia wewe ni misunderstand, but I mean I was new, I didn't even know why she did that, but I understand, maybe alini misunderstand. Kwa sababu aje kama umecome States, for example, wewe ni kabuda kama ni mbuda saa hii na watu wanne umecome States, you're like maybe 40 something, 30 40 something, sawa. Wewe ni uko fourth floor, uko fifth floor hivi, alafu umecome na familia, sawa. Ukuja hapa hivi States, the first few months uanza from zero, like from base, not ile base zero, alafu unaanza 1 2 3 na kuhesabu. So kama wewe ni kabuda, maybe utakuwa hosted na host wako for 3 months or 6 months or 1 year. That's enough to get you going. Lakini at some point jaribu kuingia truck driving school. Kwa nini? Kwa sababu the only thing mujua so far, kuna vitu zingine sijui, I don't really know some things, ile tu what's known to me ni ile, if you get your CDL license after 1 year, kama Paul amekaa exactly 1 year, boop, ampata license. Hata jangojea, no. Na Paul si old sana, ni young kidogo, no, young kidogo, si young sana pia, lakini ni young kidogo. Ameget license exactly after 1 year. Alikuwa alikaa na host kama sijui ni 6 months, aka move kwa hao yake, so he's doing good. Amenini kama umekama kabuda, sababu you have kids. Sometimes watu kuja kama unakuja buda peke yako, alafu una make your do, alafu unavuta familia baadaye. Jumli get green card, lakini uko na enough money, which is okay by the way. Everybody starts from somewhere. Usijione huruma ati uende kusema ati I'm going to wallow in self pity because I don't have money. Eventually you will. The only thing is don't waste your green card. Ni big deal. Kuna sasa mati sijui ni nini hiyo. Unaenda kwa church na ambapo sijui na pastor hizo ni mashetani. Tangu lini msema okay, sijui maybe itakuwa story nyingine different kidogo. History unaenda kuconsult na binadamu kama wewe, akwambia future. Asema a pastor's fortune tellers. Mimi kuna mapasta mabest yangu by the way. Kuna pasta Mungu anajua. We just know each other. Do you know what pastors are? Regular people, by the way, regular people. Kama kuna mmoja tulienda na yeye alisema ati sijui tutakuongea nini mambo, aliambia nimwambie how I do my live stream. So jo watu wengi mjua story. I mean I wasn't born yesterday. When somebody needs something from you, kwa hii stage age yetu sahi, what people do ni hivi, wafanya hivi, wanakwambia hey, I'm going to buy you lunch, come over. So why do you need lunch for me? Alafu ni funny, tuli make appointment 1, akachelewa karibu half an hour. Akam explanation. Ajui is because alikuwa pastor, ilikuwa tu, I think ilikuwa one of my wife's friends or something, nikamwachia. But by the time he showed up, akosha lose karibu 50% of the credibility. Kwa sababu yeye alini ask for the meeting and he showed up half an hour late. Na hata ku apologize. No. Na si Mwafrika by the way. Si Mwafrika. So akasema yani tuko na hivi, I'm telling you the truth. Tuko chini tunadishi. Sawa. So mimi namuongelesha mtu, so what do you want to know? So mimi namexplainia, alafu anakuwa distracted. Nashindwa why is he distracted? Na namuongelesha anakuwa distracted. Nashindwa okay, sasa kama acha ni pause ile disrespectful. Na tani hivi naona mademu wanapita hapo hivyo. Sasa ndio okay, huyu ni pastor, sawa. Alafu kuna mademu wanapita hapo hivyo. Akona watu wake na akona wife na kila kitu. Ako distracted na anaangalia alafu anasema peke yake. Ako so ile ako outside ile conscious yake mpaka ajui mimi na notice anaangalia mademu. Unaona? So mpaka anawasalimia hi. Sasa okay, huyu ni chalito wa kawaida. But kuna wasee wako convinced that their pastor, for example, is sent by God. Mungu alimchukua kamweka hapo. Pastor Kimani, nasema tu jina by the way. I don't really know any Pastor Kimani. Kama Kimani kaa hapa chini. Wewe ndio mtumwa wangu. Ambia wase advice yako. Unaona? Basically, alafu unasema I believe what they say full time. No. Niambie mimi nikwambie. Mimi nikikuwa when I grew up, okay, my parents are Christians. Okay. But mimi nilikuwa tu I was just there. Sababu kasema aje history ya Christianity kama inanikatia fani yangu. So technically kwa ile time nililan after shafika kole ilikuwa I was technically a practicing atheist for the longest time. It's not because I knew what atheism was. Ile tu nilikuwa na feel kama mimi niko anti-establishment. I grow up for a long time, which is not safe if you're like a orthodoxy, when into orthodoxy, si safe juko all over the place. But it's good to be orthodox in some things, by the way. Kama when I was 19, what do you think of Christianity? It's a good philosophy. I mean, it's a way of life. It's a good philosophy.
but kuna wase die hard wanasema no, it's not a good, it's the only religion in the world, it's the number one religion in the whatever wanasema hivyo. Mimi sijui, mimi watu sema hivyo, hiyo ndio number one kabisa. That's what I knew at 19. Alafu grow kusemaje, mbona kila sana kama naongea juu ya like I'm picking ideas from other people, because that's what happens, by the way. Unaenda church, you don't really study by yourself. What happens in the two, somebody tells you what to believe, then you just believe it wholesale. No, you're too lazy. You take your critical thinking skills, you shut them off and you shove them under the couch, whatever. No, under the couch. That's good, under the couch. If you don't really think about it, like I'll analyze it too. Then nikasema okay, let me study history of Christianity, for example. Because study Muslim. One of my friends, actually my good friends, is Muslim. Tukaenda kwa mosque, akaniambia you can be there kaki prayer kila kitu. Nikamwambia hebu explainie how this thing works. Can I explain here? Lakini okay, study kama funny enough. I bought some books from the library. Iko Minneapolis, by the way. Hapa Minneapolis kuna a very big Somali community. So kuna mosque karibu everywhere. So I bought some books. Nikana Quran, English translation. So mostly Muslim kama sahi off season. But now I have 3 kids. Ni very slow. Nikalan kitu moja. Everything ni organized. Kuna organized philosophies. Do this, don't do this. Do this, don't do this. Do this. If you do this, this is gonna happen. Lakini deep down in my mind, mimi ni rebel bana. I mean, come on. The reason why I stuck when I touch Komtoi Kosamaje, I'm just being honest. You guys know. I'm not trying to influence you or anything. Ilikuwa hivi, ilikuwa I wanted to do some stuff. Ilikuwa 19, one of my biggest things ilikuwa kuwa DJ. Mixer. DJ. So guess what? Ukiangalia principles at church na DJ as your line pamoja ni total opposites. Sababu before we went Florida 2000 F2 ilikuwa pale Moi Avenue, sijui kama bado iko F2. Alafu useme na mambo ya church, wasa wanakunywa wanalewa, yani hata siwezi ongea malimu enda juni, yani hata sijui abomination kwa hii side nyingine. So ni kwa total opposite. But when it comes states at some point, nikasema let me just explore these things, you understand where people are coming from, which now niko na hiyo understanding. When somebody is a devout Christian and live by those principles, more power to you, by the way. I have no problem. If you're a devout Muslim, you live by those principles, more power to you, no problem. Come when a Buddhist, which I know some of my friends are, and I live by those principles, more power to you. Hindu, the same. No. Kila mtu. Sababu ukiangalia, these religions are divided based on your region, where you live. So, you live here, chances are 9 times out of 10, utakuwa hii. If you live here, 9, so the regional. So, it's yet in the universal, but it's kind of strange when somebody says, oh, this is the most universal. Like, just be realistic. No. Ulikuwa DJ, sikuwa DJ Florida 2000. I used to go there. My friend alikuwa DJ huko. I knew people who were DJs over there. So siku ile kitambo sana, sikuwa DJ. Siningisha kwa hiyo story. Sikuwa DJ Florida 2000. Nikaenda huko sana. Huko ndio the first time my club scene ilikuwa Florida 2000 back in the days. Basi niko naenda huko sana. Ilikuwa ni expose kwa hiyo story ya DJ. That's ukiangalia saa hii, you can tell I have a whole DJ system kwa nyumba hapa hivi man cave, wale wasaji wageni, a whole system. Niko na subwoofer, niko na top speaker, niko na chini, niko na mix, kila kitu. No, which means ni unfulfilled dream is still keeping it alive. So kila mtu ni philosophy, just depending on where you're born. Utakuwa na hiyo philosophy. Ukikuwa born in Saudi Arabia, 9 times out of 10 uta practice Islam. Unless ulikuwa in the fringe somewhere, ulikuwa diplomat, maybe Kenyan, I don't know, whatever. Ni regional, so ni critical thinking. But ni ile nakana deep sana kwa story to switch back. So hiyo ni philosophy, by the way. So musa kama ni philosophy. If you think about it, see it ni kwa disrespectful, just to be honest, that's your philosophy. No. Preferably keep it right there. If you can convince me, you have to really be polite. Useme ati naenda outreach alafu kama kunilazimisha nifanye sikuelewi, kwa sababu mimi nakwambia kweli kabisa. Okay, hiyo story ya lunch na huyo pastor aliniambia yeye mwenyewe, this is true, hata ajui kama aliniambia hivyo. Aliniambia, as a pastor sometimes you have to pretend. Kwa nini? Unaamka asubuhi unapigiwa simu, msee ni mgonjwa, so unavaa ile mask ya ugonjwa, unaingia pale unakuwa pristine, unasema okay, huyu ni pastor 2.0, unajikakamua, unasema okay, sasa tuende prayer, unaanza okay, unaanza kupray, unamwombea apone, healthy message. I know those words, by the way, I'm not kidding. Ninakwambia words, nitakwambia words. One of my friends anaingia mahali hivi,
I was like, what's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Alafu memorize. Anaanza, Father. Nikaanaongea na anakwambia jina huyu, bless huyu, bless huyu anafanya ironical engineering, bless the son, bless the family. Yani ni kama nikusemaje, ukiangalia kama mtu kama Joel Austin ni preacher kwa Think Texas. Yake preach because he knows, let's be honest. I used to criticize him kidogo. I used to love him, then I criticize him, but I just left him alone. Kwa nini? I understand being a pastor ni kama kuna people, basically kuna watu wako na ile spiritual need. Spiritual, isemaje? Kuna hiyo jina ni gani? Kuna ile spiritual bankruptcy. I think that's the best thing. Spiritual bankruptcy. There's people who need that. They're spiritually bankrupt. Which is a funny word to me because it has something to do with money. Spiritual bankruptcy. So what they need ni ile unawa encourage. So that's what you need to do. So ukiangalia teaching ya Joel Austin, chachake nitoaje sijui. Yeye ni kama motivational speaker. So if a pastor criticizes Joel Austin, oh, he's just a motivational speaker, he's a multi-millionaire, he has houses. Man, I mean, why do you want to blame the guy for doing what he's doing? Because any member who goes to that church, how do you feel about your Sunday service with Joel Austin? I said, every time I come here, just zangu zinaisha. No. So which means I'm an example. I'm using an example. Uyu preacher, I'm a master a way that he can speak to you. Alafu lower chemical reactions. Your I forgot the name. What's the hormone you stress? Stress hormone. Ani anaongea na wewe for half an hour. Alafu stress hormone in a slow down. No. Alafu akwambia, okay, now give me tithe and offering for the Lord. I'm like, oh man, I feel so good. This chemical reaction, man, look at me, man. I'm floating. Take my money. No. Alafu napatiana, which is okay. It's okay, by the way. Don't worry about it. Sababu amegundua hivyo. So maximize your story. Anaandika books, become a self-help na kila kitu. No. So ukiangalia hivyo, unaona kama basically that's the whole idea. Ile master your story. That's why he's getting paid for that. See the story na brain hormones, cortisol, ndio hiyo cortisol, ndio hiyo. Ukienda church, your stress hormones zina reduce. Kwa nini? Because it's more of a community. Alafu dia master your story. Anajua if I speak to my congregation, watafeel kama ile stress ya world iko in a balance. No. Your cortisol level goes down. Kuna sasa kuna extra, kuna music hivi. Unaingia pale unasema, okay, imba hii wimbo. By the way, you're a bad singer, to be honest. Fanya hivi. I know that. Nishafanya AV kwa Allah Hall. Ukisikia sauti za watu kwa mshika microphone, utacheka na utahepa. No. Usikia moja ni Boys to Men. And now we come to the end of the road. Kuna mtu ameshika microphone hivi yuko offbeat. Lakini because kuna wase wengi wanaimba, ile sauti yake mbaya inakuwa absorbed. But I mean, you get the point though. That's what happens. Unaimba chura kwa creek mahali usiku. But because there's so much in the voice ile, cortisol na reduce na feel poor. So I love this na kwa addicted. Every Sunday for 2 hours just to reduce. Alafu ningia na watch football kama mimi saa hii, Minnesota Vikings. Alafu kisha maliza unarudi home unatulia. Good life for you. Good philosophy. So, unless you're crazy like me. Musamanga, why should I go to that church? It's critical thinking. No, it's about critical thinking. You question the things that are questionable. Why should I go? Okay, because of this and this and that. So, that's your philosophy. Okay, let me go rabbit hole. Why did I do this? Okay, back to the knee. So psychology Navy, really back to the main topic. I'm in the Q&A kwanza. Nimeenda rabbit hole. Number one Navy, when you're poor, when you're middleman, unapoa pesa, unapass along. Unapoa pesa, unapass along. No. Unapoa pesa, unapass along. Poor man. Okay, middle class, wasamangaji, you're making a little bit more money. So, a little bit more money, just a little bit more money. So what do? Come mimi, middle class. Because middle class, maybe lower, middle, I don't even know. Kuna 3 levels of middle class. Kuna lower middle class, middle class, upper middle class. So, everybody's making more money. What do? Okay, in the support system, your black tax. Oh, I have money for black tax. That's not a problem. I have enough money for black tax. Boom. Okay, number one. Number two, what about my expenses? I have enough money for my expenses. Boom, taken care of.
Okay, what about my needs and wants? I have enough money for my needs and wants. Needs ni zile fixed costs kama rent, mortgage, what else? Rent, mortgage, bills kama simu, gas, just whatever you do to make you survive. Hiyo ndio bills za kawaida. That's it. No. Alafu napata, okay, now I have extra money. By default, I'm being specific. Sikia interview mimi na nani, niko na interview Victor, ule tanker truck driver. Alisema nini? I don't know. Cost of living ikienda up, pia ni yangu naenda up. Nikamwambia, you need to have some goals. No. Hiyo part ndio alimiss. Asema I don't know what happens. Sababu Victor ni DJ by the way, the DJ Kauji. Ule DJ ule Victor, kuna so many things na in common. Yeye ni DJ kabisa, ukienda kwa TikTok yake utafute DJ Vixi, utamwona ni DJ kabisa. Sijui kama record DJ ama you do lives, ni DJ. Alafu you drive truck pia. Tumeet na Facebook. Tulimit Facebook by the way, if you don't know Victor, tulimit Facebook. Aliona niko na DJ, niko na kila kitu. Hiyo story ya mapasta na religion bro inahitaji a whole episode. It's very important. Si lazima big boy. Naigusia tu, I'm just naigusia kidogo tu by the way. Chumvi kidogo tu hivi. Sababu watu wako very sensitive naye. I don't know how to toe the line. Sababu sitaki offend anybody na pia sitaki kufurahisha anybody na katikati. Ni very sensitive your story. Politics, religion, lazima mtu mkwe the same level ndio muongee muelewane. Kama sako chini kabisa anaweza kumisunderstand ukiexplain your story ya religion na politics. That's what nasema nimegusia kidogo tunaona. That's why. So ni hivi, middle class, you start making a little bit more money. 9 times out of 10, natumia hiyo graph 90% kila saa 99% ni hivi. When you make more money, the default, yani you're just costing nini? Costing. Nagi kifly. Alafu fika ile level ya kufly kama ni 35,000 feet, 36,000 feet. Hiyo kama autopilot. Pilot anakaa chini, anaanza kula. Wanacheki tu ile, yani it flies itself. Planes will fly themselves by the way. Ni kama semeaje, plane kisha take off. Alafu fika juu kabisa ingie kama ni 36 wasetile knob zao yende. Alafu yanda so yaseme nimeangalia London City. Good. Yanda kuenda straight. 8 hours. Wanaiset kila kitu. So what they are doing ile when they call pilot, anacheck kila kitu, pilot anakula, alafu ana switch around hivyo anamaliza. So ni kama when you're costing, ushafika ile middle class. Yani your black tax, you have enough money for black tax, uko na enough money for needs, uko na enough money for wants. You don't have enough money for investments because you don't really know what's investment. That's a foreign language. I can't speak that language. I need ile Egyptian nitongaje. That's how majina leo. It's a foreign language. Egyptian Sajina kabisa. What's investment? I don't know what investment is. Alafu unataka kuishi life. Default, what do people do? Una upgrade lifestyle. So, you're driving a Toyota Corolla. Oh, how does a Mercedes feel like? Not buy a Mercedes. How does this feel like? 2 or 3 years, but wait a minute. I'm broke again. Okay, what just happened? I thought 3 years ago I had enough money. Niko na enough black tax. Kwa nini? Sababu ume-upgrade life. Ulisahau hiyo kabisa. Uko naishi kwa 2 bedrooms, unaishi kwa 3 bedrooms, ama 5 bedrooms. Ume-upgrade life. Boom. No. Default. So, did that happen to me? Absolutely. By the way, the moment nisemaje, nilifigure out to do tracking, I make more money, I felt like nime achieve goal fulani, make more money. Within a few months, I'm broke again. What happened? So, no. I think I miss exit. Let me retrace my steps. Nikarudi nyuma. So, okay, niko na, how much was my rent? This much. Rent yangu ilikuwa nini? This much. Okay. Utility. No, there's something else here. Angalia credit card. Waliniongeza, sasa niko na credit card ya 5,000, sasa niko na 20,000. Okay, what's my balance? Last time niko na 2,000, sasa ni 8,000. Oh, you know what? I don't really know what I'm doing. There's something missing. Where did I go? Kuna mtu najiwanga mimi ngona mentor. I don't have any mentor by the way. My mentor could buy books. Sema, let me read that book again. Ile Total Money Makeover. I think I missed a chapter by mistake. Ama I snoozed. Nikarudi back. Ile ongea jonini, ilikuwa sema nini? Save $1,000 in baby steps. They are the 7 baby steps by the way. I'm still stuck on 4, 5 or something. Save $1,000. Have an emergency fund. Do I have emergency fund? Somewhat. No, it's just 3 to 6 months. I missed something there. Okay, I don't have 3 to 6 months. Okay, because something is missing.
ikasema reevaluate, oh, life yangu ni expensive kidogo. Oh, by default. So when I got the money in middle class, nilisahau hiyo story. So forgetting that, tusemangaje, the broke, sijasema poor ni mindset. The broke person in middleman exchange pesa. The middle unapata more credit card, more kila kitu. Nizambia kweli kabisa, my credit card sahi, my personal credit card zile ziko na jina yangu sahi niko na kaa 60,000. Nizambia nitumie 60,000 sahi 60,000 credit card. Niko na access to 60,000 personal credit. Bring business credit sahi labda ni 120,000. But is that really my money? No, ni debt. Yani niko na access to. So niko na access to 200,000. So if I'm ever gonna cash out your access to credit sahi, just based on what I know, lazima ni make sure itakuwa I'm gonna benefit at least ni make 10,000 a month. Sababu ni credit, I have to pay back. Mwona hivyo. So that's what it is. After some of the rich, when they get money, what do? The first thing I'll do is to invest. But we rich alitoka wapi? Where did the rich person come from? Jiuliza hivyo. You know, we're critically thinking. Najua kuna maswali, but I'm just asking. Where did the rich mindset come from? Do you think the rich person was broke one time? What do you think? Jiuliza hivyo. This person was rich. At least maybe 70%. Kuna wale inherit trust fund babies. Unge wale self-made, whatever. Self-made. Sema tu hivyo in quotes. Do you think they were never broke before? They were broke. What did they do? They figured out how to make money. Do you think they were not middle class? Oh, they were middle class. They figured out how to make money. Do you think they never invested? What do you do in the middle class when you're middle class? They invest, because if you don't invest, you're never going to see that rich person lifestyle. It's never going to happen, by the way. I'm so sorry. It will never happen. Lazima usemeaje, ndaanza kama niko broke, niko middle class. When I'm in middle class, nianze kuinvest. Ile book litoaje? Niko na hiyo book kweli, semaje? How to invest $50 to $5,000 a month. A month. Sikia nasema hivyo. 50 to 5,000. Hiyo ni what percentage? Chukua kama divide by 100. No, ni what percentage? It's a fraction. Haba na haba, ujaza kibaba. So ukifika middle class, maintain lifestyle, which we pick, by the way. Uko broke, uko na lifestyle, uko tu you're survival mode. Uingie middle class, semeaje, I'm going to define my level itakuwa hapa. I mean, what do you want? Okay, I want to drive a fancy Toyota Corolla ni ndogo. Okay, whatever. Some fancy Toyota RAV4, Highlander, RAV4. Some Highlander, let's just be fair. Highlander ni mzuri. Highlander, ama Toyota 4Runner. So, you want a Toyota 4Runner. Kwa nini? Why am I insisting on Toyota? They're very reliable car. Kwa nini? Ukinunua, hata na payment, once you may pay off, it will still live on after you've paid it off. Uzakana Toyota 15 years. Easily. No. Easily kabisa, by the way. Nimesha on Toyota kadhaa. Niliziuza tu ile, hata nikiuza nilipata, I didn't lose much. Niliuza kama $2,000 only from the purchase price hiyo Toyota. Usema this is my lifestyle. Ndasemaje, I'm going to define lifestyle yangu ni hivi. I'll live in a 3-bedroom house, nda drive Toyota 4Runner, alafu I'll be investing 25% of my income for the next 5 years. Do you know what's going to happen 5 years from now? Utakuwa upper middle class. Okay, add another 5 years. Utakuwa rich. You won't even notice, by the way. Sababu utakuwa so used to living this lifestyle. Does it really matter? Sababu ati let me know Range Rover ndio ni impress watu. Yeah, I'll be honest with you. People usually get impressed the first time they see you with a car. The first week hivi uta floss umalize. Is flossing ama itongaje flexing flossing kuringaringa na hiyo gari kidogo. Utaringia wase wale maybe 1 month maximum. After 1 month, maybe ile best yako ule keeping up with the Joneses, ule neighbor wako ule wa 2 blocks down the street atasema, what? That guy bought a Range Rover? I'm going to buy a Range Rover too. Keeping up with the Joneses. Alafu what's going to happen? No. Atasema hivi, okay, let me buy a Range Rover too. I keep up na wewe. Alafu realize yake imekuwa insignificant. Sababu kuna 2024, yake na 2025. So tuseme, man, I need to buy a new one. Unaruka dealership naambia, if you trade it in right now, you're going to lose some money because you're still paying for interest. You're chasing after the wrong thing. The best thing ile, wacha huyo neighbor wako down the block aonewe ni mjinga una drive RAV4 for 10 years straight. By the time anakamwalia next 10 years from now, you moved out of the neighborhood. Ikifika ile October 31st, Halloween, trick or treat, when the kids come to your door, kunini kuomba candy, even your candy is expensive. No. Labu umehire butler, asema, would you like some candy? Okay, what do you want?
alafu nampatia, yani kuna umehaya mtu akaipeleka mlango, nataka imagine Fresh Prince of Bel-Air katika hiyo. So, yani that's what it is, una maintain tu, kwa sababu for you to be rich, ile rich ile 70% of rich people, by the way, kuna wale trust fund babies. Huyu msee kuna time alikuwa hapa hivi, by the way, alikuwa hapa hivi akasacrifice ni 10 years tu. I'm not saying sababu nishafika hiyo place, sijafika hiyo place bado, nisha make mistakes zangu. Why do you think I have so many expensive cameras? Just jai make you mistake tena? No, how do I justify nikitumia Sony A7 IV mbili? No, camera ya $5,000. Do you think like I know what I'm doing? No, but kumbuka ilikuwa 3 years ago. I haven't really bought the camera yet. Ikinunua hiyo FX2 nilibuy because Victor alinunua FX3. Na alinunua hiyo FX3 $4,000, FX2 ilikuwa $3,000. So I still had $1,000 kununua lens ingine. So do I make that mistakes? Siongea hapa kama mimi niko self-righteous. Naongea kama ile real life experience. It's gonna happen. Ni ile tu sema aje, how do I deal with this thing? Sababu if you keep na your trajectory, you will come into money at some point. Itakam, utakuwa na do. It's inevitable. You're alive, umemake your move, umesema Dave Ramsey, umesema I'm going to follow this baby step. Man, it's only a matter of time. 2-3 years from now, boom, uko middle class. No. Unaingia kwa dealership ya Lamborghini, unaweza kuangalia, I can afford this. Oh, who cares? No. Unajua, okay, Lamborghini kuna 2 seats, by the way. 2 seats. Alafu utafika hiyo level if that's your thing. If that's your thing, knock yourself out. Please, nunua Lamborghini. Drive kwa street kila siku. Unaangalia kama polisi anakuangalia. Juu polisi mara mingi kuna Lamborghini, funny thing, I'll be honest with you. Wale wasemua wana Lamborghini, hata karawa wasimamishi, ndio nasema, if this guy is driving a $600,000 car, do I even care if he's over speeding? Hii ni kitu binadamu, let's be honest. Kuna ile SVJ ilikuwa 2 years ago, nilikuwa naangalia. I was watching my old videos yesterday, nilikuwa na rearrange. Kasema, man, hizi videos nimesahau hata. I mean, 600,000 car, hiyo ni nyumba kwa watu wengine. But how do you think he affords a $600,000 car na hiyo stage? Alianzia mahali, akagrow. That's what it is, by the way. Kukua hiyo rich lazima umake sacrifice kwa mahali. Either mtu mwingine kufanyia sacrifice ama ujifanyie sacrifice wewe mwenyewe. That's what I'm saying, by the way. So Q&A sasa. Nimeenda hiyo story, nimekimbisha sana. Ilianzia wapi? Sijui ilianza na hii story bana. Hebu tuone who gave us this rabbit hole. No. Ilikuwa nilicheki track yako huko Delano sometime back. Oh, Nikki Korir. Ilikuwa wapi? Ilikuwa sometime lini? Last year. Haiko Delano, iko Long Lake sahi. Ilikuwa Delano 2 weeks. They're supposed to fix something, how could we fix Nick? Alafu nikachana naye. So kama utakuibuy kuja ubuy, by the way. Lazima nipeleke dealership uiangalie before uinunue. Naona best investment to do. So best investment. Kuna so many, by the way, depending on your alley. Like in your alley. Alley ni nini? Orosho. Your alley ni Orosho, I think so. Your pathway. What do you want to invest in? Sababu kama ni long term, unaweza buy my stocks za kampuni, my ETFs, tukaa hizo zile stocks ile. Lakini diversify, useme hii percentage ni ya hii percentage ni ya hii, percentage ni ya hii na hivyo. Alafu move on, naona hivyo. Juu kama jana hiyo umesema story investment hiyo, nimekumbuka story ya jana, niko na edit video kadhaa jana. Nimalizia story ya video. Acha ni address haraka. Nani kwanza iko hapa? When do you think watafungua DV application now that government shutdown imeisha? Soon. Juu kuna vitu, unajua DV ni part ya immigration. Maybe watasema fanya hivi, the best advice ya immigration. Acha ni plug in mtu hapa hivi. Kuna one of my friends ni content creator anaitwa Lucy Mwangi, USA. Ako TikTok, ako YouTube. Sijui kama post YouTube sana, but you're gonna post TikTok. Ana keep up na story ya immigration. So if you want to know any update, tafuta Lucy Mwangi USA. Naona Sister Lucy Mwangi ama Miss Lucy Mwangi, I think ni Lucy Mwangi USA kwa TikTok. Alafu ni yongeju atapatia update. You're gonna live at least once in a while. Ana keep up na hiyo story, kuna video kadhaa. So keep up na yeye. Mimi nikisema ati album imefunguliwa, labda ndakwa job, niangalie headline, iko job nimeshikwa before nifanye lives 1 week ishapita. Naona keep up na Lucy Mwangi USA. I'm a Kenyan American home, but Kenyan American home yuko vacation, so yuko Kenya. Nani Ian, I said Ian. Owen yuko Kenya sahi, anatembea. Na Musa Matunda video yake, man, wewe atasiji. Mimi niko hapa hivi na yako Kenya. I feel some type of way. I can't wait.
So ni hivyo. Lucy Mwangi USA, you keep updates kwa DV, atawaambia. Hata mimi ndawaambia, sijui nifanyaje. Maybe na make video haraka chap snap. Ndio kiona ujue and anza ku apply. Ita come to, by the way. They need people, believe me. Unajua kuna ile story ya hata sijui itanipeleka rabbit hole kiasi story ya politics. But world iko diversified sahi. Everybody needs everybody. Kuna mwishi kuna tao mwenda hapa hivi kuchukua mchanga, hizi matao hazina wasee by the way, develop. Juu wale wasomanaishi pale hivyo, they just too tired. Hawana ile motivation ya move to the next step. Lakini immigrants au pumping some new blood, some new, imagine nani aliuza hivyo, itakuja lini? Nani aliuza hivyo? Daniel Njoroge with a double E, Njoroge. Ukikuja hapa wewe mwenyewe Njoroge, kuja hapa hivi sahi upelekwe tao moja imelalala pale hivyo chini. How many ideas do you have in mind? How many things do you have in your head? Utaka hiyo tao we flip around. Utakuwa wewe ndio mayor huko, wewe ndio sheriff, wewe ndio bakery, wewe ndio own liquor store, unafungua halal market, same area. Imagine your idea, the ideas you have in your mind. Upewe tao moja ndogo hapo mbwe, the population is ina move out. Sababu what happened ile wasawala wako old, elderly, wakishakuwa too old, wana move out of county, yani ile countryside, they come to the city, wanaishi kwa hizi homes. Ndio job ya itongaje au itaje hii home care, that's why home care. Wale wame retire, they need care because they're getting old. Alafu because they had their own system ya social security, which imeanza sijui 1930s by the way, haikuwa hapa forever. So their money they invested takes care of them when they're old. So tawa inabaki haina watu. Alafu their kids moved out too. No. So what do? Utaenda pale ufungue supermarket uanze new life. So that's what immigrants do. Ni vile tu hii administration iko sahi ina capitalize na story ya weupe wakuwe supreme kitu kama hiyo. So wanataka to leave that dream kwa hii administration. So they're trying to like prove a point, which I don't know how it's going to hold water, kwa sababu whatever made them win the election na kila kitu ilikam kwa hiyo diversity. So getting rid of the thing that got you to where you are, it doesn't make any sense, but it apply. But in stuck kuongea mbaya nikamtafuta na watu barafu. But hivyo. So hata saa hii visa bulletin inafika 35 for Africa. Yeah. Msikia hiyo story ilifika 35. Hata wafiki 110 35 tu. Kwa nini? Juu wamechelewa, they're trying to like scramble. Kuna wale wase kuna goodwill, they want this thing to go through. Kuna wale wase bado wako na ile ubaya wasema let's prove a point. No. So how long will they prove a point? Sometimes progress you digress. Kudigress ni kurudi nyuma ama bala ku progress. Hiyo ndio difference hiyo sijui. I'm just thinking in my head. Itarudi nyuma kidogo, ita backstep. Unaona? Watu wa barafu. So sema hivi ita digress kidogo, alafu ita pick up tena, ita catch up. But that's not your fault. Musema only worry about the things you can control. Mwoga hivyo musema hivyo. Kama this year madeni nimedrive track moja nimeenda hasara mbaya. But sawa tu. 2 years ago mafuta ilikuwa how much? 3 ilikuwa $5. Siku hizi nikaa $3 hivi per gallon. Tulikula ngumu, survive tu bado, unaona. There's good days and bad days. But as long as you're consistent utakuwa sawa. Kwa sababu one day itakuwa poor. Ikuwa poor uta capitalize, unaona, uta double down. Unaona. Kama kuna best yangu fulani alikuwa you posting a video Facebook. Best yangu anajijua asikizange live sana, yako very busy. So naweza ongea juu yake. You post video yake Facebook mara mingi. Nimwambia anza kupost YouTube, LinkedIn na TikTok. Sijui mbona wasuda na TikTok, sijui kwa nini. I don't even know watu wengi. Au kama TikTok ni game. Ajui. No, hata mimi niko ngaiba by the way. Nikisema hata nianze kupost. Ni ile tu the fear of their no kama I have to learn new things. By the way, hata mimi sijui understand TikTok bado, but I'm doing a good job, slow but sure. Na nasikiza nimejaribu TikTok. I'm learning. So akaanza TikTok. Amepost video sijui nikaa 2 weeks ago. Nika notice by the way. Video yake ina replay kila saa. Refresh ni yangu hivi na video yake hapa sema hivi video ni kama ina go viral. Nika check. Oh my goodness. Ilikuwa na 320,000 views video moja. Alafu ajaamini. So nimemit na yeye weekend ananiambia ati video yangu iligo viral vibaya. Kambia yeah, so now what do? The same way for hiyo video, keep doing the same thing. Kwa na hiyo message, kwa na hiyo camera, kila kitu. Umeona? Sijui kama ataendelea. Consistency. Umeona? Najua itakuwa hard juu but you see, imagine 320 ni any unbelievable. Kama mimi nimelala jana usiku nimeamka video yangu moja kuna 12k views ashindwa.
something's wrong, somebody hacked my system. Umeona, kwa sababu sikuwagi iko very intentional kupost video hivyo, inani surprising sometimes. Jumujua sinanga hiyo time by the way. Mimi nikabuda, besides live, mimi nikabuda full time. So imenishangaza tu, what happened? Did somebody hack the system? So Njoroge, itafunguliwa soon. Just keep kuwa nini, kuwa on the you might think that usiana na crowd by the way. One thing in learning, never go with the crowd. Sometimes so sema ile kuna ile caveat. Sometimes mazee, you never know. So ile crowd ni poa. Kama kuna baridi pata crowd, kuna joto. Kama nienda kwa Frozen Lake, that's what I'm using that analogy. This year tulikuwa na freezing temperatures in Minnesota 2 weeks in a row. So lake zika freeze kabisa, yani lake ilikuwa ice road trucker freezing, ile ni mawe. So kusema sijai experience story, niko ile fear mogo panga lake, kusema okay, acha niende kwa hiyo lake saa hiyo usiku nitembe hiyo lake. So when I got there kulikuwa na watu wanatembea, wanachoma nyama, kuna mafire display, kila kitu. I don't think I ever posted that video, did I? Sijui, but liko hivi, nilienda kwa lake nika realize when it's cold outside, fuata crowd. Kwa nini? They'll keep you warm. Niko na gloves ambayo na freeze. Alafu I wanted to record too. Nikataka kufly drone yangu ilikuwa, it was too dark. I ain't do anything. Kachana nayo though. Nilifly though, lakini liko tu ungeona kitu. Nikasema maybe I need an expensive drone because of that particular reason. That's what happens by the way. Na segue tena. Wacha nianze Q&A. Ila kuna Q&A. I totally forgot about everything. Okay, hapa hivi ni TikTok. Nimesema mapema leo, alikuwa hope na sneak in watu wasinione kwa sababu bado wako wengi. Ati saa hii visa bulletin ni 335,000 only. Hata waendi past 110 Africa I think. Watu wa barafu. So YouTube wasemaje? What do you think? Okay, shamaliza hiyo. Sorry. Nini Njoroge. Kuna man like Jonah Albo. Vipi Jonah? Sema kitu bwana, sema kitu. Sema Lisa. Man like Jonah, vipi? Poa kabisa. So kuna comment gani nyingine hapa hivi? Kuna Edward Kamau 773. Mbona 773? Inamaanisha nini hiyo? Ama ni plain? Do you work for Boeing? I'm just joking. 773. So Albo, the 2025 draws to a close. What is your opinion on Warren Buffett hanging his gloves because he's no longer the CEO of Berkshire Hathaway? What's my opinion? Do you know how old Warren Buffett is, by the way? Kama unajua, do you know how old he is? Mtu kwa comment aseme. He's about to hang his gloves. Do you know how old he is? Yani yes, any legacy. Yes, he hata say ni CEO anymore. Yani legacy sasa. Kwa sababu yani whatever he did itakuwa taught for the rest of history. Nikisema in terms of mtu ana invest. Ako 90 something years old. Hata naweza check haraka. Siwezi confirm. How old is Warren Buffett? Kuna any question imekuja hapa? Mtu aniambie. Mwaga solo hapa hivi. How old? Just type. How old is? Nimeambiwa 96. No, 96 year old. So sikia amehang gloves zake. He's 96, man. What else can he achieve? No. Kama alikuwa naishi angekuwa Anunnaki, do you believe history Anunnaki by the way? I totally believe it. To be honest, I just believe it. No. If you were 20 again, first time in America, what would you do different, Malik? I don't even know what different. Because I made my mistakes and I learned from my mistakes. So mistakes zangu ni opportunity. I look at them as an opportunity. Maybe if I was 20 again, my mindset, nikuwa na wish kupasu computer science na business. So I didn't end up doing computer science. I ended up being a businessman. So I'm still tracking. But niko 50% of my goals. Maybe. Alafu chances are ningekuwa experience something else. Ingeni sway on the other side. I don't really know. Sabu 20, I don't even know. Sabu kujapa kama niko 28, 27, 28. Musa I think I was 28 kujapa states. So 20 niko 8 years too late. Same thing because I usually learn from my mistakes. Ndakambia example. More doing photography. I've been doing photography for fun. Yani kuna wase neza toa picha sahi. I can go to my record sahi ya picha. Nikupatia picha 15 years ago. Niko nayo on record. So I used to take pictures for fun. Kama freelance too. Because why is that possible? My dad had a camera, by the way. You know, a Pentax.
Pentax. They don't make them anymore. Pentax. Nikafikiri labda Pentax ni kampuni moja very exclusive sababu si jina ya kawaida. Ilikuwa kama ile iko na lens na kila kitu. Kama hizi kamera zangu by the way. But he would never let me use it. Ilikuwa yake kabisa, kamera yake. So anaitoa weekendi anairudisha missing, imefungwa kwa safe. So I always craved that I could learn how to do this. But my dad, because tukienda kwa social event, I realize every time he takes pictures, ilikuwa ile film. Watu wasikiliza wajui Gen Z's film ni nini. Sijika film bado exist. Ilikuwa film. So akipiga picha kwa 32 ana mess up karibu 20, anabaki na 10. Mimi nikipiga picha kama kwa 32 na mess up kama 5 hivi. Kwa nini? Ilikuwa nika-realize kuna vitu mbili hapa hivyo. Kuna siku hizi kamera iko na lens yote hapa. Man. Au iko na lens moja hapa. Example. Nika na bag leo, the whole bag. So ndio ile lens hapa. Sawa. Acha niwashow hii lens. I happen to have it over here. Nimekamna bag leo, nilisneak in hapa mtu yasi nione. So kamera yoga hivi. Kawa saji kamera. Hii ni lens moja niko nayo hapa hivi ni f4. Ile zoom lens hivi ni 70 to what? Lens ndio hii. Unaona lens ndio hii. Kama unaona lens ndio hii. So kuna hii hapa. Hii kama wheel. Unaona hii? Hii ni focal length. The focal length 200, 70, 100 hii focal length. Unaona? Hii. Alafu ni focus. Unaona hii ni focus hii. So ukidu manual, focal length doesn't matter. Ni una fine tune hii. Unaona hii? Una fine tune. So my dad's camera hakuwa anajua kutumia hii. Ilikuwa manual mode, ilikuwa professional. He didn't know nothing about nothing. So akipiga picha unapata iko out of focus. Sawa, unaona hii? Out of focus. Hii. So kuna lens zingine, I don't have any new lens. Natumia iko pale hivyo. Kuna lens zingine ziko na hiyo nini hapa kuna pia kuna 1, 2 and 3. So hakuwa anajua kutumia hii focal point hii. Unaona hii? Hakuwa anajua kuitumia vizuri. So nikaanza kuitumia. So when I had a chance to buy my own camera, nilibuy haraka sana by the way. Kwa nini? Not a G master, it's a G. Hii ni G. Si gangster mode, G, just a G. Guru. Ni G. Hii ni ile cheap. Nilibuy hii kutoka Japan by the way. They take care of their things. They were used. eBay. I had to. Sometimes I'm too broke to buy new ones. Anyway, siwezi justify buy brand new lens that kuna used. I don't even use it as much by the way. Naishi tu hapa ni ile emergency. So ile lens mu buy brand new ni ile mtu ni on a daily basis because it's going to pay for itself. Unaona kama ni brand new. Kama 50mm ni G master. I use it every day. Unaona kitu hiyo. So your focal hapo unajua kutumia vizuri. Nikalan. Over time I got better. Mom. So if I was 20 today, skip so much of a learning curve. I'd be basically the more embrace every time you fail, embrace your failure. Kwa nini? You learn something else. You can embrace failure. One of my biggest thing 2023, nikaongea hiyo failure sana. Embrace failure. So story yangu ni point ni hivi. By the time you realize photographers usually edit their photos, washazichukua is digital at least. I didn't even know how to edit. No, kuna hizi mtu tumia kama kuna ile Lightroom. Niko na Lightroom by the way. So this is a funny thing by the way na life yangu. Before ni buy truck yangu ya pili, I had one truck. Before ni buy truck ya pili, parking spot ile open up next to me, malimu park truck, parking lot. Kama ujiona ile video nikipick up truck yangu, ile truck ile Volvo 2020, wife akona drive, akona mrecord, niko nyuma yake na watoi. Na recordio kwa sababu nisema I don't think she'll record the way I want her to record. Ilikuwa memorial kwangu. So what happened hivi, I paid for a parking spot for 1.5 years before I got my second truck. Mwona hivyo. So even nimefanya vitu nile, I was preparing. Nisemaje, one day hii parking spot itakuwa na truck ingine extra. So now let me focus on the goal. 1.5 years truck ikameka hapa kwa hiyo parking lot. So I was paying for a parking lot before I get truck. What do you call that squeezy? What is squeezy? Manifestation. No. Yangu ilikuwa, it was costing me money. my manifestation was costing me money. Parking lot. Eventually, the end up tracking me hapo chini. No, after some time. You know, manifestation. That's how strong I'm going to nini zangu. So what next thing? I want to learn how to use Lightroom. Nikala kuilipia. Mtu ilipia Lightroom. Kitambo ilikuwa naibai na kwa yako forever. Squeezy ni subscription. Everything's subscription squeeze. I bought Lightroom for 1 year. Didn't even know how to use it. 1 year nilipia 12 months. So notification, oh, we want to renew your Lightroom. Oh, nimesahau about kitu. So, man, I can't believe this. Nimelipia kitu 1 year sijatumia, then I started using it after 1 year. Umeona sasa? You know, that's how strong my manifestation is. Kwa nini?
juu mimi kaujaijua, I'm just like most people. I'm a big procrastinator. Unaona, big. I have ideas in my mind that I never execute because this is gonna end today. Unaona, kama YouTube nili procrastinate for 7 years before nianze. Ningeanza YouTube 2015, by the way. Nilianza ndio, but I was too scared to be in front of the camera. Nikasema acha nijaribu Kiswahili. Na Kiswahili niliibra, niko na ibra kufanya Kiswahili. Nikasema if this acha tudu Kiswahili, kwani who cares? Ningedu hivyo, by the way. Exactly. Everything I'm doing right now, niko na hii idea 2015. Never even. So no, someone kama niko ile manifestation. Na just kila mtu ana opportunity ya kumanifest. But that's what it is. Unasemaje, I'm going to do this no matter what. Alafu una stick to it. Itakutake slow. Kuna wasoga slow kama sisi. But eventually you'll do it. Kama hizi kamera mbili zimutumia. Kuna hii kamera kama uko YouTube na hii kamera hivi. Hizi kamera nilibuy 5 years ago. The same time nilibuy truck. The rest of the camera nilikuwa buy before that. Some people have them. No. Nishapatiana zingine ziko. Kuna wasoga hizo kamera mpaka leo, by the way. So hizi kamera nilibuy kasemaje, I bought this camera for live stream. Sikuwahi zitumia. Guess what? So utangalia the kind of equipment I own sahi ni manifestation. Kwa nini? Because usemaje, I will invest, then the break. Katikati useme, I'm going to buy something. Then invest, then I break again. Kwa nini? I have to force myself to do the thing I'm supposed to do anyway, no matter what. Mwana. Kama sahi, mtu mwenye computer hapa hivi. Hii computer ni MacBook Pro 2018, by the way. Niko na mbona best yangu big boy. MacBook ni poa, MacBook ni mimi ni msawa Windows. Mimi ni msawa Windows bana, MacBook kitu gani? Nikabuy MacBook 2018. Hii computer jaizimika. Unaona? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 years na hii computer naitumia mpaka leo kufanya live. Ni MacBook Pro 2018. Unaona? Imagine, haijaizimika. And mpaka niliswitch to Apple polepole. Kasema, this no wonder how to buy Apple. Kwa sababu Apple, it's so good that nimebuy computer ingine mpya this year, by the way. Alaba ndo afanya unboxing baadaye. Hata sijui naifanya unboxing aje. Umeona? That's how good hizi computers ziko. So you have to learn to manifest. Unajiforce semaje, I'm going to do this thing no matter what. Kumbuka ile book ilikuwa nani? Myron Gold alisemaje? Ilikuwa nini? Sijui kama niko nayo hapa. Sina, nilichukua. Akasema you think about something, then you learn how to do it, then you do it. Simple. Very simple. Think about something, learn how to do it, and just do it. Sometimes imagine, think about something, just do it, and fail. Do it, and fail. Do it, and fail until you figure it out. No. Sikiza shoot camera on manual mode. Did I know how to shoot manual mode? When is the time samati, from now on, I'm going to do manual? I don't even know. Sikiza manual. Hii ni mbaya. Repeat. Nasema hivyo. Kwa sababu niligundua yani as a photographer saa zingine tu, sometimes don't expect tutumie jina talent ajue what to do. No. Because when you're frame, so you're the one framing, ndio. So wewe mwambie songa hapa, kaa hapa. I'm not even scared anymore. Mwambie say move this way. Wewe kama katikati, wewe kaa nje. No. Kwa sababu photography ni skill ya symmetrical. No. Hata ukiangalia hapa hivi sahi, I'm not a professional, but have you noticed live stream kuna line katikati hapa? Kuna line katikati hapa hivi. No. Hii ni framing. How did I know how to do that? Niko OCD. Kila kitu katikati. Yaani hata computer mtu make sure iko straight. Nasema iko straight kabisa. Microphone iko katikati kabisa. Kuna DJ hapa hivi. Kuna microphone. Attention to details. Come natural. Do you think I have it naturally? No. Ni learned experience. Mona. So mse wangu, 20 years, what do? I would do the same thing I'm doing. It's a privilege to fail sometimes. They will learn. Na baadaye niko na MacBook Pro. Iko wapi ndio hii hapa hivi. Check it. Hii MacBook hata sijafungua unboxing, brand new. Unaona? Brand new sahi. Hii itakuwa ya kampuni. Nimebuy kama MacBook Pro ya black. Unaona? Hii sasa itakuwa 2025. Na hii nimebuy, kwa nini nimebuy MacBook Pro? Because track is paid off. Ndabuy kama business. Hii itakuwa business write off before December 31st. Because I'm actually using it for work. Juu ilikuwa ya job nikamalizana nayo, sikizi mtumie live. So I did something for my job. Kama vile hii simu yoga ya job. Hii hapa. iPhone 15 ya job, personal. Same thing. No. Hata ya job sipigiwangi simu sana kwa sababu any call that comes through this call, you need a simu. So, sometimes lazima practice. So I don't know how to do this thing. I'm going to learn how to do it, then I'm going to keep doing it until I get it. Hivyo tu.
ukisema tunangojea sijui the sky falls ama sijui the angels blow the trumpet ama I don't even know what somebody some signs miracle sijui whatever nyamaza tu acha inaona to be on the safe side, it's not gonna happen. No, tumesemaje topic ile ilikuwa hivyo, kama ni topic hata sijui ilikuwa hivyo. Unaanza kama uko broke, sijasema poverty ni mindset. I just said broke. You lack something, money, that's it. You're not poor. No, nobody's poor. Uko alive, you're standing with your 2 feet, you're not poor, believe me. You have hata nilojajua, maybe you're not aware, your brain capacity iko na more kuliko mimi. Just if you're comparing yourself to me, that is, you're not poor, you're just broke. Utakuwa middle class, alafu you're gonna get rich. Sababu anybody who's rich or somebody, now that I'm rich, guess what? I just I get money, I invest first, then I spend, then I buy my brand new Harley Davidson motorcycle. No. Nimekuwa very into motorcycle the last few months. I don't even know why. Sijui kwa nini. Somebody aliintroduce kwa channel hapa siku moja. Albo, uko na pikipiki wewe, ndio mtu wa truck? Nikamwambia, sina, lakini I'm thinking about it. No. So nimekuwa kifollow mambo ya motorcycle sana. I think because there's a lady cyclist, hata si hivyo, ni African American, aitonga nani udem. Akona Harley Davidson, itwaje? Kuna street that's the glider, that's the majina, but the green hivi. Itwa nani udem? Man. So jina yake. You ride motorcycle. And you come official marketing wa Harley Davidson. So basically, because they're losing riders, most of the riders in America want to age out. They're getting too old. So they're trying to bring a new generation of riders. So collabo na yeye kama YouTuber a promote hizo motorcycles za Harley Davidson. Speed bikes, dirt bike. See that bike, hii ni ile cruiser, ile watu wazee wale kama sisi. You just cruise. No. So because I've been watching her channel, I don't know them. So jina yake ako North Carolina or something. So you promote motorcycles ma Harley Davidson. But mimi ni mse wa Indian, kwa sababu Indian ilikuwa Minnesota based company. By the way, Harley Davidson headquarters Wisconsin, neighboring state. No. Hizo motorbikes za hapa tu, si mbali. Si low rider kabisa, ni yani it's the most expensive bike, by the way. Kwa hizo it's like a cruiser. Ile I'll drive 1,000 miles a day. No. Na mfuko hapa nyuma ni bag, itonga bag, iko na storage on the sides. Harley Davidson. Najua Indian, kuna Indian Challenger na kuna Chieftain, vitu hizo. Iko na cover hapa, iko na cruise control, iko na GPS, iko na charger ya simu, iko na maspika hapa nyuma. Yani it's a cruise bike. Kuna jina wote nasema hapa hivi. Anybody tafuta Indian na Harley Davidson. Kuna Honda, kuna BMW, kuna mesau gani nyingine. Hizo ni Honda ni ya Japan of course. Suzuki, kuna Suzuki, Honda, naona Suzuki Gixxer, itonga Gixxer. Hiyo ni ile sports bike. Kutana Gixxer. I'm too old for Gixxer. No. I'm not, kuna msalide kio. Video moja kali sana. Ati ile msana ride bike amepita, alafu amefuatwa na ule mse ule Reaper, ule wa Hell. Amemfuata mbio anangoja akufe. Hiyo ni kujiua. I mean, how do you ride 300 miles an hour in 2 wheels? I'll never get that. It's too risky. No. I got kids to raise. Siwezi fanya hivyo. No. Hiyo ni death sentence waiting. No. Ikawa ushafungulia mlango ya hell kama kuna hell. No. Proverbial hell. You can open. So you're just riding yourself to hell. Siwezi. That's too fast. Mona. Hizi macruiser tu hizi. Hizi cruiser hizi 118. Nimesahau jina, acha niangalia haraka. Why am I talking about motorcycles? Harley Davidson. Harley na Indian. Harley Davidson. No. Tuachana nayo. I don't want to think about that right now. So ndio motorcycle kitu hiyo. Hebu nione kama mtu nisaidia hapa. Hebu nione some live. Okay, sasa imekataa. Tuendelee Q&A. So Edu Kamau ako 96-year-old Harley Davidson. Warren Buffett ata retire at some point. Amezeeka, ni grandpa, ni great grandpa maybe. Sijui familia yake poa, ndio hivyo. So kids mbulu. TikTok light iko mingi like uko brown compared to YouTube. YouTube ni nini? YouTube ni light, ni camera tu by the way, ni camera. Hii camera ya live stream iko na low quality lens, naweza sema hivyo. Ukiangalia recording iko more bright. It's on a Friday by the way. So Malik still here in this question. What job can you advise new immigrants to start there in the US?
Master Gabu, Gujapa states, depending on where you land, any job, number one, any job, because Musamaji Kujapa utaanzia 0. 9 times out of 10, not don't get 9 times out of 10, utaanzia 0. So you just want to have your own money. Ile semeaje, nasikia njaa, I need to buy a pizza. When the Domino's, any company of pizza, Domino's, when no pizza, $10. Okay, chini. Pizza. Oh, yum, 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 yum. Me love pizza, Cookie Monster, whatever. Seme, ndakwenda kununua, kama nilifanya hivi the first time, nisemaje nilinunua gari. So sikuwa najua, unajua mimi most of the time nikiangalia restaurant kama seme McDonald's. Kwangu in my own memory, the first time niliona McDonald's in 2007. So ilikuwa kwa movie before, kwa movies na kila kitu. But the first time niliangalia McDonald's hivi restaurant ni kama niko States. Nikasema sawa. In the beginning ikaanza para job. So what I did ni hivi, niko na McDonald's kama leo, anunua menu number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, sini mpaka 15. Kuna ile breakfast menu, kuna lunch menu, nikaenda Burger King, the same thing. Wendy's, the same thing. Kani nimesahau, kuna mingi sana. Subway, the same thing. So kuna so many fast food restaurants. Easy fast food, easy restaurant. So nika explore everything. So to me, if you ask me, how long have I known McDonald's restaurant exists? Since the first time in the States. No, it's triangle. Not knowing that McDonald's before the States it could exist 50 years before that, I don't even know. No. Burger King, it's new to me, but it's always been there to people who live here. So ukipata job McDonald's, ukujapa the first few months, fanya your job. Don't even ask questions. Just go work. You'll need the money to survive. Then ukona hiyo traction, want to movement, utashanga, ita open up more opportunities. But if you restrict to say, oh, I'm too special, I'm too high, I have a master's degree, you say, very great. Sabu, your host will kick you out at some point, which always happens. People usually have masks. When you're being hosted, uko humble. No. Kama ni uko kwa hauki, kama unasha vyombo unaimba mahimn zako za church. Shaka 2-3 months, mask inaanza kumelt. Hiyo mask sababu ulikuwa unavaa mask, unaona? Kuna ile una dance dancing hivi. Una dance. So umevaa mask hivi, unaona? Alafu inakuwa too heavy inaanza kumelt hiyo mask, melt, the real you comes out. Nimesema when you're being hosted na mtu host hapa States, before your mask melts away, so look pretentious, you're a very good guy. Make enough money, by the time mask inamwagika usha move out. Unaona? Ndio uende ufanye ujinga yako kwa hawa yako, when nobody knows. Alafu samange, according to Namulte Swali, hiyo record, according to Kid Mbula, mazee mtu hii ni mpwani aje, mse, yani ulitoka kwa host na A+. Sawa. Nika one more month ulikuwa na E. Kwa nini? Jule mask ina melting, you get sick of it. Sababu unapata aje, it's rubbed against you. Unapata kuna these things that you wouldn't do that your host is doing, but you can't say nothing sababu una hostiwa. So the best in ile jitoe ndio usiwahi kuwa na ile resentment. No. See, for an example, like too personal. But kuna vitu kaa hizo, you gotta keep it clean. Kuna vitu yani somebody will do kana co-host, utabambika na hiyo story. But because unakuwa hosted, uko at a disadvantage, itabidi tu uvumilie mpaka move out. So the faster you move out, the better. Nimusema any job unachukua, hata kama ni ya kufagia streets, unakwenda kwa machine, unajua machine hizo fagia streets hapa hivi. At least for most cities. Unangine kata manyasi, si uchukui panga unaisharpen. Kuna machine una pull tu. 2 minutes umekalia chini. Ita vibrate mwili, utapoa ile mzee. But hiyo ni lawn mowing. But ukienda lawn mowing vaa mask sababu kuna best yangu alikuwa mgonjwa jiuza ma chemicals. Caution. Job yako ya fast ni muhimu sana. Juu gari yako ya fast, job ya fast itakusaidia sana. Umeona? Alafu settle down. Once you settle down, man, the world is your oyster. I mean, uta paint kila kitu whatever you want. To do whatever. If you want to start a YouTube from day one, anza YouTube from day one. Ambia wase, nyi wase mko huko chini, mimi niko hapa majuu, unaniona aje? Unaona? Hivyo ndio wase do. Wase do hivyo, show off. Watu mara moja stuck to majina. Watu wana show off. Yeah, show off, unaona? Sababu kama unaambia wase, mimi nishafika. Alafu unataka ku create sema ati, kama albo shawa, mazimu wase, mwaga na simu 2 hapa, mnaona aje niko na iPhone 2. Unaona? Subtle, I'm just showing off over here. That's simu 2.
Oh, by the way, kama Mungu ana show off, I'm so sorry, I apologize. Yeah, I'm so sorry. No, apologize. Najambia mwenyewe pia. Ile Musa takusema ile mambo ya business kwa sababu kuna wasawaga very visual, which is everybody. You can understand that kuna simu personal na kuna simu business. Easy. Unaona? This TikTok. Najua ka opposite TikTok. Kuna simu personal na kuna simu business. Uta understand kwa nini? Kwa sababu do you want to get big loans, like big loans za kuinvest kwa business? Separate your personal from your business. Simple. Very simple, by the way. I'm not kidding. I thought it was a joke until it happened to me. No. Do you want to get big loans? Separate your personal life and your business life. No. Pleasure iko personal, business iko business. Simple. Kama ni business pleasure, you ni ya ku network. You ni ile, you're going to spend 10,000 for the networking, alafu itakumekia 100,000. That's it. Lazima separate the two. So moga na simu mbili, kuna simu personal na kuna simu business. That's it. If I'm showing off, I apologize. No. Utakamkujua tu baadaye why you do that. Sababu ukienda kuomba loan kwa bank, sababu the only way uta succeed kwa business in up America, kama wewe si trust fund baby, kama budaka kuwekea do fulani, ama you come from you're born with a silver spoon ama golden spoon in your mouth, kama mtu wa kawaida utaanza na loan, alafu your ability to manage hizo loan itakuhelp ku scale up your business pole pole. Hiyo ndio trick, hakuna kitu kingine by the way. Alafu kama unataka more knowledge, either utakuwa na networking fulani very strong, ama utakuwa na follow, kuna mentor unalipa consultant, ama you'll just be cheap like me and just buy books and read books when you can, not when you have 4 kids, when you have 2 kids at least. When I had 2 kids nikasoma book kila wiki. Siku hizi nah. Na I can't believe this. But kuna app za kunini kusoma hizi books, kuna app. Books zikavu by the way. I moved them downstairs because of mtoi wangu. Yana kama it's a piece of sijui nini, playground ama nini. Well, I don't know what to describe it as. So ndio hivyo mazi. So Q&A. Lani all over the place. Nikafikiri mpema Duke of E10 mmoja jina nyingine. By the way, if I book an interview from someone booking page based in Miami, do I need to convert my time zone to ensure that I don't miss the meeting? Ebu ni chanue. Yes. If somebody is in Miami, Ian Kim, ni hivyo. Wacha kitu Duke of E10. Angalia time zone ya Miami kwa sababu kama watu wengi jobs za kama hizo, if somebody is going to hire you, for example, like kuna now I explain you baadaye. Should I do it now? Kuna level ya corporation. Should I explain it? Kuna useme top executives mostly upper state sasa. Wale watu the management are in 9 to 5. Strictly 9 to 5. So anybody who's hiring you for a job, unless ni company kama tuseme consultancy working from home, but anybody who hires you for a job, you can get a 9 to 5. So Duke of E10, if you're applying, angalia Miami 9 to 5 Miami. Alafu adjust time yako. So labda inabidi usiku wa maneno ufanye interview. So lazima uprepare for that interview, ulale uamke sijui katika saa ngapi. Kwa sababu Miami ni kama uko Middle East ni 9 hours. So 9 to 5, kama ningia job 9, aseme let's meet at 12 p.m. Miami time. Utakuwa +9. Labda itakuwa usiku evening kwako. So lazima ujue, make sure your time zone uko exactly where it's supposed to be. Ndio miss your appointment because you're the one getting the job. See here tafuta. See, oh, we are looking for you. Sorry, we kind of missed your call. We'll try tomorrow. No. They'll move to somebody else. No. They're trying to fill up a position. No hivyo. Na kuna watu walipofanya hivyo. Sasa. So, Kwame asema nini? We say craft your luck. That's good, That's good. Kwame ni mwalimu kweli kweli. Asema craft your luck. You have to try to get lucky. The opportunity has to meet you somewhere. Trying. No. Sikia amesema hivyo. Kwame ni mwalimu, so take it very seriously. Kwame ni mwalimu yofundisha rasta kusema na mistake. Si English anasema biology ama mathematics. Kwame anasema hivi. We say craft your luck. Sijui kama ni translation ya Chinese proverb. I don't know, utaniambia. Kama ameamka bado. Anasema hivi. You have to try and get lucky. So, the opportunity has to meet you somewhere. Trying, on your way to your goal. Itakumit hapo hivyo. Umeona? On your way. Si ati itakutafuta mali huko. Kumbuka hii ni opportunity. Opportunity does not come knocking at your door. Hello, I'm looking for a poor person. No. Mindset.
hello, I need a broke person. I'm trying to make them rich. Opportunity here. Can you hear me? They don't do that. You go and find opportunity. Opportunity does not find you. Asama, the universe does not care about you, or your feelings, or your religion. Hiyo ni ile whatever energy unaipatia inakurudishia back kama boomerang. No. Ukisema oh I'm so poor, I'm wallowing in self pity, utakuwa pity kila siku. That's it. Let him repeat tena. Kwame ni mwalimu by the way. Amesemaje? We say in Chinese, I'm assuming, craft your luck. You have to try to get lucky. The opportunity has to meet you somewhere. Where is somewhere? Trying. No. That's like you break down, it makes sense. It makes sense kabisa by the way. Because I resonate with that. There's nothing as good as trying things out. Si tu coast, flying, autopilot, trying. Best example. Nasemangaje, opportunity comes knocking at you. Which opportunity? Inakam knock at your door. Hebu angalia hivyo. Ukisema Alboy coming hapa alikuwa very lucky akawin green card. Is that really true? Is that statement true? So nisema, oh, lucky, green card states. No, kuna process. It took me 9 months to come states, by the way. Ukiangalia kama nikuja hapa hivi February, nilianza hii story the previous year. June, sijui ilikuwa ama May ama June. The previous year. No, nikangojea nikasahau. So it took me a couple of months. Na baadaye vile nigat appointment ya visa ilikuwa on the second of 2007. Appointment ilikuwa sijui na 14 days to the appointment. Nilikimbia kaa wazimu. So akudanga ati luck. No, you have to try to get lucky. No. You try to get lucky. There's some other expression yako club kina club. If you want to meet some bad buddy, bad sisi jina gani mzuri, lazima utry. Some if you don't get to the club alafu don't get lucky to get them, lazima useme you have to go to the club mwenyewe and you meet them if you're trying to be lucky. Anyway, tuendelee this story. Virus. Okay, so virus si mwalimu. Huku US hakuna kitu cha maana unaweza okota for free. Work hard and enjoy your sweet. Anapiga mtu bomu huku US hakuna kitu ya free. Anapiga mtu bomu. Virus si mwalimu by the way. Disclaimer. Virus is not a teacher. No, he's not a teacher. Kabisa, zero. Boo. I'm just kidding. I'm just kidding. Elite World. I'm here today. Karibu sana Elite World. So virus not a teacher. Asema mapasta ni mafisi. Namba 1. Chungeni mamanzi wenyu. Msikile amesema hivyo. Not a teacher, boo. Kwame, yeah. Virus, boo. Namjua. Tutasettle outside the court. Boo. But Kwame mwalimu, yeah, China. It's true. Asemaje, mapasta ni mafisi. Number 1. Namba 1. Chungeni mamanzi wenyu. I mean, no. Even anasema hivyo. Si wote by the way, si wote. But nile usilean towards one side sana. When kama they are too holy. Just joining, nice to hear you. It's been a while. There are travels. Oh, on YouTube. Nimekuwa na TikTok for a while. This is like a while back. Only Sahau. I've been speaking for too long. Mwana. Mic muted. Mic muted. Nilimisikia kitu. What happened? Did I mute the mic by mistake? Itakuwa very strange if that happened. Iko. Sawa. I don't know what happened. I'm having a heart attack. Ooh, what happened? Michael iko muted. So just joined in. Nice to be here. Unidero Travels. Alafu kuna na go through makione za YouTube rakaraka. Vipi Albo, nice to see you brother. No. The Ochieng, no? Ochieng. Yen in China squeezy. Yang. Elite World 254. Albo, hii affordable housing ya Kenya ni advisable mtu kubai. And is the same kama vile mnalipa mortgage huku majuu. I don't know, lazima ni specific sababu kuna government fanya hivi. Naweza sema hivi, naweza kwambia ustudy a little bit more sababu kama ni kuna naweza anzia wapi sasa. Man, unje tuko sina time mob sana. Naweza hold question yako kidogo kwa challenge kidogo. Na rudi kwa Elite World. So kuna mic muted. Kwa nini? Mic imerudi. Ilikuwa muted ama ni YouTube yenyewe ili cut off. No. My dog, sijui kwa nini. He's 95. Huyo niko naongea sana. Manifesting.
manifesting. Sasa Maria semaje Marie, we actually contemplating paying for storage space, and I have no inventory yet. For Marie Maxi, what inventory? Oh yeah, that's true. Paying for storage before you have inventory. That's exactly what I was doing, by the way. I get the point, Sai. I usually create space, alafu I feel. That's what I did. Because I know myself, man. I know myself. If you can afford it. I'm not saying like don't push yourself. When the rubber meets the road. Mimi najua hivi. If you don't know, by the way, wasawajui kuna celebrities kwa wageni. Mimi from the time I could do business as a more gonna do trucking if you're meeting for the first time. I'm a simple truck driver. No knowledge, zero knowledge. I just run my mouth. Kwa channel hapa hivi. But to very small knowledge in Milan. I'm just sharing my experience basically. So but I drive truck for a living. Niko consumer debt when I had minimum wage jobs. So the trick is this: when it increased pesa yangu at trucking, I started making more than I needed in trucking that time, way back then. So because of my lessons, I broke and I was frustrated. I've been like rock bottom like 3 times by that time. Nisha kwa 4th time, but the 4th time niko na truck already. Alafu ilikuwa kitu preventable. Prevent. It had to go through its course. Nisha kwa broke 4 times. However, nimeko broke 4 times. Ile debt recover. But the fourth time ilikuwa too predictable. Ilikuwa against my wish. Things just went wrong. Alafu zika work out eventually. But ni hivi, I started making more than I needed. Alafu juu niko nasoma book inaitwa Total Money Makeover. Alafu of course I listened to lectures by Dave Ramsey pia. Kama huwezi soma book, tafuta the author of the book. Sikizi watu wana podcast. Go listen to like the book you want to buy, find the author of the book. Mtafute kwa YouTube kama kuna mahali afanya podcast. Because if you listen to them speak, what explain how they wrote the book, at least 80%, 90% of the time. So, no, get the point. It's easier. You feel like you know the person. No, evil. This is the end of the book. So, I don't know. But the evil, I started making more money than I needed. Then what did I do? It's imagine, because I have debt, and the job from Total Money Makeover, debt ni liability. Because I will pretend that I'm not making enough money. Just leave off my same sale. Did I make mistakes along the way? Of course I did. But on my general aspect, 70% of the time, you're going to focus on debt. 2-3 years, I paid off all my debt. Like we're debt free. I got debt again, nearly deep again later on, but ilikuwa predictable. Ilikuwa been there, done that. So kama manifest kuchukua storage before you get inventory, you're 2 steps ahead. Mona. It's a good thing, by the way, especially kwa mind yako kwa psychic inakusaidia sana kusema I'm actually doing it, inakuwa real. No. Imagine that mimi get CDL driving people's truck, then one time I own this truck. Paka leo, by the way, to this day, yoga unbelievable. Ati niko na Volvo dump truck ya red, ati ni yangu. It's my crazy, man. It's crazy. No. Crazy. Crazy. It's unbelievable. Pinch myself. No. But inakuwa kawaida tu, sababu it's unique to personal possession. It's a depreciating asset, but advantage it's a cash flow producing depreciating asset. Muitanga hivyo. My dump truck, cash flow producing depreciating asset. I depreciate that fast, and I take time, but that's what it is. So kama Marie Max una anticipate kufungua hiyo kuchukua na storage before upate inventory, that's exactly what I was doing, by the way. But kuwa careful, don't do it. Usini copy directly. There's something maybe I haven't explained. Kwa hii ni more explained. More try to oversimplify things ndio watu understand. I don't know how I'm doing with that, but kuna complexity kidogo. Nikijua when I knew that nanua truck, I already had money saved up, by the way. Usiangalie tu kujua I need 40,000 down payment. I have 20 right now. So I'm halfway in. So I don't mind losing $200 a month for parking because I don't know how fast I'm going to get to the 20,000 that I need. And guess what? It will come up 2-3 months. I had 40,000 already. Evil. Once you set goal, it's easier to achieve the goal. You may set when you're thinking about it. No, I'll have to learn how to do it. I'll have to do it. If you think the thing in your head,
procrastinate, alafu ikuwa occupied na story ingine ikuje zina spin, kuna matornado, alafu ingine ikuje spin, so your mind is just spinning. Example, to be logical, things are just spinning in your mind that are going nowhere. No. Imaginary tornadoes. That's what happens. I am paying for the storage before I get inventory. Guess what? It costs you money. Do you know what happens when it costs you money? You take it very seriously. Kama hii kamera hii mtumia kwa live hapa hivi ni Sony 6600. I bought this camera 5 years ago, I think, 2020. Ilikuwa lens na camera. Camera ilikuwa 2400. Lens ilikuwa 700, together karibu 3500, the whole system. I bought two, by the way. Niko na cash ya moja nikachukua moja in credit, alafu nika work hard kuipay off. Umeona? Nikazipay off 5 years. I still have them. Kwa nini? They cost me money, so I'm keeping them. Mtu mia kufanya live sema I'm not gonna buy. Sijui shona ile nini yangu sound itomaje. Mtu mia roadcaster, the best. I'm using it. I can't even show you. Wase mtu mia hii, yani setup yangu ya podcast ni overkill. This is what I use for sound. Nitonga hivyo. Itakaa funny. I don't know how to make it on YouTube. It makes sense. Does it make sense? I mean, TikTok. Rodecaster Pro 2. Mutumia. In cover 2. I'm using it right now as we speak. So, in the overkill, do I need Rodecaster? No, I don't. But let's imagine, what if we're going to have 4 guests for podcast? Then I start, no, I'm preparing in advance. No. Microphone yangu fast ilikuwa hii. Yeah, hii. Sure microphone. Hii. No, sure. May upgrade to the newest one. I always wanted this. It's more expensive. $700. It come at $250. So this can buy 3 of this. I'm anticipating. Why? It's more valuable when you spend the money. No. So once in a while, move break away. Let me buy something that I've always wanted. Not needed, wanted. You need balance the equilibrium. No. Sometimes lazima ukue na ile, you have this and you have this. You have this and you have this. I'm saving and not spending. Ukisave seme goal yako ni 40,000 kusave. Alafu save 10,000. The next few months chukua break uende kwa vacation. Kwa nini? Ndio uji-inspire. Useme, good job. Pat yourself in the back. Enda you cruise Miami for 2 weeks. Alafu rudi. Last time uendelee tena. Jipatie break. Useme, yani celebrate every milestone. One of my biggest milestones ni hivi. Sijai come Kenya for like almost 19 years. Almost 19 years Jay come Kenya. Then I'm thinking back, like, so many opportunities niko naanza kuja Kenya kutembea. Na sikuwa easy take. So it's bothering me. There's a kamata for a week and alafu nirudi. Just to break the cycle. So I'm paranoid. Which is the best time kuja Kenya. I don't even know. Sabu Christmas years taboa. Watoyoga off 2 weeks. So I'm really natafuta slot ile kuja Kenya kama ni 2 weeks. Yani ni wash away from the system. Hiyo raha naona nakula huko Kenya. I'm just imagining. The imagination, by the way. Namuona anaenda ako Wilson Airport. Ameenda sijui Masai Mara. Mimi niko na lens. So nimesha manifest kwenda Kenya, by the way. Nisha already manifest. How did I manifest? Nisha buy your lens. Ile lens kubwa ile ya wildlife. Niko nayo already. No. Nisha buy. I can bring it. Maybe na kwa nyingine na sijui. Maybe I'll return it. Sijui naweza rudisha pia. But nisha manifest already. So I'm preparing myself. This happens, I'm going to do this. If it doesn't fall in place. No. So Marix, na mingia pia mingia YouTube. Which neighborhood did you grow up in? Isili. Mimi mswa Isili bana. Number 9 Isili. Ama number 6. Atusamangi number 6, by the way. So sama number 6. Number 9. The high number. Number 9 Isili. I grew up Isili, by the way. Mswa Isili hapa. So basically Nairobi Isili. Islando. Islando. Isili. You your definition Islando. So basically ukimanifest ukimanifest kitu alafu you start taking action towards this, una prioritize doing, una kill procrastination. No. Thumbs up. I'm Isili damu too. Bobby. Msa Isili bana. Vipi bana? Tuko wengi sana. No. So ndio hivyo bana. Acha nirudi back to your Q&A. Ilikuwa manifesting. Kwa actually contemplating. If you have the funds, lipia your storage. You're already prepared. No, prepared. So 15 years now in Canada, Bobby. Bobby who? What's your last name, Canada, Bobby? And to me, a private message. Labda nakujua.
Babi. Tuma message kwa Babi, tuma private message TikTok. Labda tunajuana. Easily. No, you never know. Labda tunajuana kwa neighbor kuna siku huwezi jua. Maybe we have common friends. Na tujuani. Ama tunajuana na labda tumesahau. So kuna OUK siwezi soma OUKOZED. I'm sorry. Siwezi there's a Islamic kisema hivyo. OUKOZ VP Albo, which state would you recommend or advise one to stay in case I win the DV lottery na naanza Maisha states, especially in terms of taxes, house rent and other bills? Texas ni poa juu, when you're new, you need a community around you. So kama tuseme whoever who hosts you, kama ni relative, friends, utakuwa more comfortable because the more people you have around you, the more itakuwa easier inakuwa integrate to the community. So Texas is good, by the way. Sababu weather yuko si extreme kama Minnesota. Minnesota ni mimi labda tutaionana, tutakuwa neighbor tujaionana. Kwa nini? Mwingi kwa gari yangu baridi ile winter. Kama come January, February, but some of them are very busy kwa job. So it depends na angalia hivi what's your network? Ile network yako ni gani? Do you have family, friends in the beginning? They'll help you settle faster. Ukijua watu. Umeona? Mimi kuja hapa Caesar alikuwa hapa. Akamove hapa a year before. Nikamit Kuzo, mabeste wa Caesar. So kuintegrate ilikuwa easier. Yani mimi niko na cheat code basically. My sister alifix everything. Gari ya fast nipata niko best yake, alafu ikabai gari yangu juu somebody kanunua gari akajua. Yani nilikuwa na network. So niko na cheat code, by the way. I'm not kidding. I'm not saying like, oh, nilikula ngumu personal na finances. But ile ku settle down in the beginning, I had friends, my sister's friends, walikuwa nao kole, walini sit down, wakaniambia Albo, kuja hapa na dream. When you come to America, uko na dream, stick to your dream. You guys have no idea what my dream was. Some of you do. Ilikuwa crazy dream. Hata siwezi sema kwa YouTube, itakuwa illegal. Haikuwa that illegal. Ilikuwa yani, see something that, man, ilikuwa kufilm. Some of you know. Yani ilikuwa you're filming videos from day one kuja hapa hivi. Opening a business from day one kuja hapa hivi. I've never changed, by the way. No wind imenipeleka hivi na hivi. Na nime-stick to it paka leo. Whatever dream you have, na stick nayo. Ile na make sense. Because that's who you are at the end of the day. Ukamu try to test kila kitu, ufanye kila utabaki hata una definition, you don't even know who you are, or you don't even know yourself. Whatever dream umekuwa naye, ile from day one ile umeingia naye hivi reset system, umeanza from zero. Stick to it. No. So I want to be a master's degree ni run for office, nikwe kama kuna na hiyo book kweli. Kwa dem moja, man, sijui I can't find it. Sijui kama nilibeba by mistake. Kuna book moja nisema na bring hapa hivi ni wa show. Huyu mother ni very hardworking. Very hardworking, by the way. You got this and this and this and this and this. Sasa man, hata simamangi ni kama energizer bunny. Energizer bunny ni battery tu. So kana hata mwezi ziona hizi energizer. You TikTok. Energizer. Nimetoka nini hapa hivi hizi AAA. Any yoga next to next thing. Any non-stop yani. She's running for office. I'm not even surprised. Honestly, I'm not even surprised. I'm not even surprised. I just saw it coming. Sababu ukiongea naye leo, she's thinking tomorrow. Ukiongea naye kesho, yani yuko tu consistent. No. Ako tu on fire every day. But you father, upper, high level. No. Hata siwezi mtaja sahi, ndambring kwa channel once, nataka kuambia wale wasako hapa mambo ya campaign, namwambia ana run tu for ile office ya kawaida hizo ndogo hizi, but it's just it's any coincidence. No, that's who she is, that's what she does. You run for office. Nini ngine miss amesema in terms of taxes, not Texas. Okay, taxes unaweza enda hii, hata sisi kwambia it's a thing, by the way, kwa sababu utapa hivi Texas income yako itakuwa low, there's no state tax. Minnesota kuna state tax but you're paid higher, so the quality of life, I don't think, according to me, tax itaku save anything. Utakuuliza swali, naona huyo Virox alimove Texas. No, nikamwambia you're coming back, hakuniamini, but all of a sudden I became a prophet. Amerudi this year.
No. He came crawling back, pleading. No. Knocking at the door of opportunity. I'm just kidding. I try to make it quite dramatic. But alihama Texas 2 years amerudi. Umeona? Texas kuna nini? Kuna no state tax. Delaware, Nevada. But kuna ile place ile Minnesota kuna state tax. Kuna federal tax. But you're paid higher. Quality of life ni mzuri. Yani kuna vitu kuna mazuri zinakamna hiyo nini. Yani northern states typically hizo waga ziko better place na quality of life kwa in general northern states. Southern states ile Bible Belt ana sijinsemeni inacha nachania story tu. Mind yangu most of vitu za ujinga sana. Si za ujinga but ile unaona mimi kuna rabbit hole ya pastor juzi. Sasa I mean together the live start kuingia hiyo story deeper. But ndio hiyo. So taxes, housing rent, ukikam Minnesota kuna state tax. But you're still paid enough to survive. Ile tu lazima grow up in ranks faster. Kama ni mseuza drive truck, by the way. Do you think I love driving truck? No, I did not. Zero kabisa. Ilikuwa yani for me to achieve goal yangu, I had to drive truck nifike hiyo level. One of my first objective ilikuwa hivi. I wanted to make 800 a week. That's it. 800 a week. That's it. Then I have my own apartment. That's it. Na ni qualify. Junijua, if I'm making 800, apartment liko kama 600, 700 hivi. One bedroom. Hata kuna 400. Naona, Virox, alirudi, Minnesota kama prodigal son. Unasikia msana mjua hapa hivi. Crawling back. Oh, you know, I made a big mistake. I don't know what else. I'm giving him a break. East, tuna save for ile private talk. So, crawling back. Anyway, yani, my goal ilikuwa $800 a week. 2007, 2008, 2009. Before Obama was president. Bush was president. That was my goal. No. It's crazy. You can have a job who make 800 a day. Well, it may change. Of course, kuna ile inflation, but that was my goal back then. It's crazy, 800 a day, at least 5 days a week. I mean, kama nikidu job 20 days, we make 800. That 800 a week, we make per day. No. In one day, you can asubuhi 8 hours. I have 800. In your minimum actually, minimum ni kama 800. In most chances, the 800, unless mvua inyeshe something, ilikuwa goal yangu then. Did I stick to my goals? Yeah. Sikujua ati cost ya kuraise watoi, you need to spend 6,000 a month kama sahi, but it happened. Sahi ni 6,000 a month. But kumbuka watoi, vile kuna watu waga older than me, my friends, muongea nao. Waliambia hata hiyo 6,000 itaisha. It falls off here. You know, the kids grow. So don't even complain. No, don't complain. Someone ambia, wanna complain you atoi sahi, mina complain you, I don't even get to see my kids. Sijui mmoja anaishi Arizona, yani he has to travel. Lazima wa plan ndio kuwa na grandkids. So kuna mmoja alibaki hapa within the city yake move. I think akame move school, wakamari, then she came back to Minnesota. So the grandparents are so happy. Oh my goodness, they're so happy. No, that's why. So let me learn from this guy who's experienced this. So hata hiyo msori watoi, usi complain, itapita tu itaenda. No. Maybe wakisha move out, then I'll buy my Harley Davidson. Nakona garage moja ya magari hapa na ingine hapa mabikes peke yake. Kama 4 or 5 bikes hivi. That's what I'm saying. It doesn't matter what city you land in. Ni ile tu community, friends, ile na host wako. Ita figure out. Then if you feel like nimelani Indiana, I don't like Indiana. Nimelani Ohio, I don't like Ohio. Uta move whatever you want to move. Utajua tu. Ile tu unaanzia. You could define. Next question. Hello. They say America is land unlimited opportunities and also taxes and bills. Do you mind elaborating further? Hapo kwa taxes, house tax, state tax, payee, etc. Na bills pia in your state or New York City. Siishi New York City, by the way. I can't really speak for New York City. That's the biggest city. Nikienda New York, I didn't like it. I could feel kama it's a place I can live, by the way. New York it's a very busy city. Ile New York, see New York State. Naongeju ile New York. Manhattan, you're up even Staten Island, you're yote hiyo. Brooklyn, wachana hiyo New York hiyo. You're 5 boroughs. Itonga boroughs, by the way, 5 boroughs. See hiyo, ile tukuna state na kuna New York.
But New York economy ndio run the whole state anyway. But ni ile story, maybe I'm too laid back. Mimi ni msewa wote hapa ni yote compared to New York Midwest ni yote. So nimezoea hii lifestyle. Kama sasa nikienda kwa mall kuna parking. I don't pay for parking. The only place mulipa parking ni Tamu Grill because iko downtown Minneapolis. But because Tamu Grill ni place mi huko hivyo every weekend, iko na app. I just pay for the app. Hata yani iko preloaded. Musema which parking? That one. Nalipa. Si explain ka $2 hivi for 4 hours. Ni app. But siezi New York long term. I don't see it. Sijui kwa nini. Too many people. It's just not my thing. If I was young, maybe ningeingia hapa states ningezoea. But say I'm too laid back. Mimi msewa Minnesota slow. Minnesota kuna kama 5.8 million people in a big state than Kenya. 5.8 million. Alafu 70% wanaishi kwa Twin Cities, hii area. 30% ni Ocha. No. So, I mean, I don't think. No. Albo, I'm visiting Minnesota soon. Nitakutafuta. Kamze. Nitafute bana. Kama weekendi. Si Sunday, ndako live. Maybe sato hivi, ama weekday tu. Piga simu, takutana mahali. No. More gonna have to move. Nataka watu chuo, fanya homework. But nitafute by the way. During Thanksgiving. Ndako Thanksgiving. Sijui kanda kwa huku. Ndakwambia, I'll let you know. Kanda kwa Kamze. Ndakwambia. Labda ndakuwa around, unaona. Kanda kuwa ndakuwa tu hiyo event ya Burna Boy. Burna Boy anakamuka hata sikuwa najua. Man, I'm so checked out. But najua they won't let me record anything sababu sijuani na hawa sawa na host. But ndaiangalia. I'll ask my sources kama utakam, tutakutana tu. Hiyo kwa excuse poa ya kwenda Burna Boy. So uko state uko na taste Harley Davidson ni noma. Harley Davidson kuna mingi by the way. If you want like the best cruiser kwa hizi bikes, according to my theory, see practical, according to so many videos, Honda ina sound kama gari. It's smooth, iko na shocks, iko na absorb. It's like you're not even riding a bike. Sa ni gari in 2 wheels. BMW same thing, ni gari in 2 wheels. Kuja kwa Harley Davidson, kuna specifics are comfortable, the rest are very uncomfortable. Like kumbuka mimi, the reason why I want to buy a bike ni hivi. I've been watching videos of when I drive bike. What they do, I would travel from state to state. So that's always been my goal. One of my goals in the achieve upper states, when I was driving over the road for 2 years, I visit 46 states, lower states, 46 states, out of 48. So they can miss mbili. But I wasn't touring. I was working. Niko na mzigo niko deliver. Because one day, the revenge, ndakam kwa hizi places when I'm just traveling and having a good time. Alafu, nda revisit those places. So one of my biggest ideas ilikuwa kununua mobile home. But mobile home is very expensive. Because besides when you're using it, if you're not using it, imekaa tu, umeipark. So you see advisable. Alafu, siwezi sema ati I live in my motor home, na niwache hao yangu, which I'm paying mortgage. That will never happen. So, ikafikiria, the cheapest way to see the country, hata kama itakuwa tu midlife crisis thing, nda buy a motorbike cruiser, niambie wife, I'm going to North Dakota to Seattle, that I'll be back by Monday. Alafu niambie, you can track me on my phone. Alafu niende hivyo. Nisilale, niamke, I'm just touring places. Alafu juu mambo ya YouTube pia, make content, nikitravel. Alafu nirudi. By the way, one of the inspiration ya kumake kama vlogging, kama ujaijua, if you really want to do videos, don't look for perfection kudu video. Just document your life. Hata kama uko na 10 views, usha post video. 3 years from now, that video will make sense to you more than the people who watched it before. More. Ina coming into the territory. Sometimes you'll get views, sometimes you won't get views. It's okay. You're gonna watch videos angles that 2 years ago, is this how I was thinking 2 years ago? Now I come on and degrade kidogo. I realized, why was I thinking like that? Oh, because I was reading this book. Kajikumbusha. So out of my own videos and make, maybe let it go funny. When I didn't know what I was doing, using my camera, I was getting more views. When I know what I'm doing, I'm getting less views. No, it's weird. But vlogging is really in a basically limited. Maybe there's something I'm not doing right, but I'm not in a rush. More enjoy the experience anyway. Kuja hapa hivi states uingie, for example, kama ni tracking, ama ni career yako, and you have goals in your mind. One thing not to forget ni hivi, even while you're doing the thing that makes you happy on a daily basis, you're still having fun.
by the way. Usione kama ati uko miserable, you're still doing good. Sijui kama kama ndaumia, you're still good. I mean, I'm having fun, by the way. So much fun. I have fun. Kila kuna huko nje hivyo. Hata unajua leo nimekam na kamera yangu because nilikuwa nataka kusneak, ni kama natoka, nikasneak in nikakam downstairs. Ndio mtu yeye asinione. Alafu nilimfunga mlango nimelock. Ametaka kufungua ameshindwa by the way. Twice nimemsikia. Umeona? Nimekam na kamera yangu. Mwanga na bag moja kuna kamera bag kadhaa. Na bag moja kubwa, bag moja ndogo. So when you're documenting your life, hata kama mtu wa watch, you just do it. Kwa nini? Kwa sababu maybe uja break ile barrier ya views yet. Maybe there's just two things you need to tweak kidogo. Useme tu, miss each channel hapa na hapa. That is if you're thinking about YouTube. Come on a document for fun, that's good. Just do it for fun. Still, 2 years from now, the videos you made for fun 2 years ago, yani kama you preserved your memory. Mwona hivyo. In your beauty story, you're preserving your memory. Do it for fun. Sabu, coincidentally, even doing it for fun, you'll still learn how to record. Kwa nini? Because you're doing it. Alafu, if you ukijikumbusha kama 2 years from now, the things you knew then, and now, utashanga, utajisurprise, oh my goodness. Nikuwa, maybe waswali kamkuwa channel yangu before Maisha States, because I was a new kid in town. I'm not a kid, I'm an old guy. But I was a new whatever, in kama analogy. But sahi, because kuna watu wale sahi ma professional vloggers na kila kitu, omenipitisha kabisa, which is okay. So guess what? Nothing has changed about mimi. Kuna watu wana comment na ma hate, especially TikTok before. Sikiza sio unangi hawa say maybe sijakuwa viral enough ku attract haters. But one thing ni hivi, kamera yangu ndio hii, kama sasa angalia hivi. Niko na kamera kama hizi. Mshaona hiyo video niki review. Hii ni GoPro nini? Hii ni GoPro 12. GoPro 12. Niko na GoPro 13. Sawa, 13, 12. Niko na DJI or ile DJI Action 5. Ni unbox hizi vitu January this year. So if you're hating me for making stupid videos, I still have the cameras. Hata nikidocument ile the video you think is stupid, kwangu mimi ni important. No. Kwako ni stupid because it doesn't really haikufurahishi wewe kama itongaje, kama consumer. Because it's free content. Did you pay for it? No, you didn't pay for it. You're watching it for free. So I don't can make a video. Kuna videos I post. Should I post these videos now? Nimeangalia kama the whole of last year December. I only do video kama 30, nilipost only 15. Nasema, is it appropriate to post this? Maybe not. One. So if you ever doubted like content yako inanga views, don't do it for the views. Just have fun. Period. Because it's the things you do. Osa manga hivi. Kuna hii saying, sijui kama ndaislaughter, nikumbushe vizuri kabisa. Kwa shoka kamera bado ziko ndo hizi. Unboxing. Just in case. Kuna GoPro 12. Situmiangi sana. Hii namutumia kila saa. Hii DJI Action 5. Leo, by the way, jana last weekend, Action 6 imetoka, by the way. You know, hizi camera always update every year. Kwa nini? Around Christmas time. Ni watu wanunue Christmas time. Meaning, hizi zitakuwa cheap. If I had money kama last year, nanunua mingi nipatiane. Ninunua mob nikapatiana last year. Nipatiana karibu kamera zangu zote last year. Because ilikuwa cheap. Unbelievably cheap. Because it was the previous year or something. Or they had a new one coming in January. So, DJI, angalia, kama ni DJI, kama ni nini? Hizi ni Osmo. Osmo ngapi? Niko na ngapi? 2 bado. Unaona? Niko na hii na hii. Differentiate gani? Moja iko na microphone ya white, ingine iko na microphone ya black. 2. Za do job. So what do? I document my life. Nachukua hivi angalia. 1, 2. Hizi ni mood night tracking. Nikizi flip. So ziko on. Zote 2. Natumia 2 TikTok hawezi ona maybe. Unaona ndio hizo 2. Natumia tu 2. I'm documenting my life. I'm having fun still. I'm still having fun. Unani hate because video zangu ziko na views and I'm just having fun. Kila kuziwatch peke yangu nacheka kama crazy. Isle ma auto show. Kuna auto show moja ilikuwa hapa by the way 2 months ago, September. Hiyo sijai post by the way. Kwa nini? Kuna mtoi fulani alidu donut. Alafu akaenda, akahepa. Cops were looking for that guy by the way. Nikiposti video, I'll be tattletelling. So na try ku-edit. Kama nda post hiyo video, hiyo ya kudonut peke yake, that's what made like post hiyo video ya casual, because I will set him up. Sitaki man, itakuwa mbaya. Nani ndakuwa nauza mtu, because
That's why the cops came. Mtu alipiga simu akasema there's a guy doing donuts. It's very, but ilikuwa very dangerous. Juu kuna wasee kwa crowd hapa hivi, alafu na kama anataka kupiga donut ni ile malaplap hivi. Akilose control as a mtu. On dangerous. Even if he thinks he's a professional, it doesn't matter. Any crowd, see control environment, ni public street. No. So it's post your video. But to me, it's a good experience. You're gonna check out someone to, when you post a video, I'm gonna get somebody in trouble. I'm not gonna do it. Labda they post next year. Kuna videos at airport, niko airport. I was tempted to post them airport. Walisema do not. Okay, sir. So still, when you're doing these videos, you'll still have fun doing them. In your point, you're not losing anything. No. Same thing. Ukifocus na dream yako, alafu occasionally when Jamaica, visit Jamaica, because take a break na shares, okay, go take your break. Who cares? It's your money anyway. Wewe unajua unasema tu take a break. Useme I'm celebrating this milestone. Kama leo, particularly leo, hata nilisahau by my mistake. Live ya YouTube itonga Man Cave Talk Live. Hii ni episode 100. So hii ni mile marker. What nimesahau. I really got caught up. Maybe celebration ni no MacBook Pro. No MacBook Pro, by the way. Sijafungua na do unboxing sahi dawa show. That's how paranoid I am. By the way, nikinua kitu really milestone kwangu mudu unboxing. I don't do it for you guys. I do it for me. Sababu wana hii computer kona ya 2008. Hii MacBook 2008. Niko na video unboxing. Ndio mjai yaona. Iko though. Unaona? So hii ni nyingine mpya. Kwa nini? Nisema tu nitwaje? Nitwa MacBook 14 inch MacBook Pro. Iko na M4 Pro chip 24 GB 1 terabyte storage. Hii itakuwa editing videos on the go. Unaona? Sasa ina kuna kamera mbili. Labda kuna do live mbili at the same time. Moja full time TikTok. Man, umeongea kilo. Kafila nasema kitu fulani hivi. Ndio hivyo. Just have fun doing it. Angalia ba Gapuri authentic ameingia hapa hivi sasa join. Anajua hii story. You just have fun. Just have fun doing it. Create content. See it for the money. The money will catch up with you, by the way. Definitely. No. I don't do it for money. I don't make any money doing any charity. No. Okay, wait. So, the experience, by the way, comes in and resonate. No. Gapiria sama haya hapa hivi. Anajua hii story. Musa magaji. Anybody who is doing content, muona kama tuna think the same way. It's for your own good. No, for your own good. You, yourself. Where was I 2015? You're gonna make a video. Do I have those videos? Yes, I do. But if I want to share that video on YouTube, I'm a TikTok, lazima niji explain. Hey, this is Albert. This is what I was doing in this video. I was just acting goofy, whatever. I can do that. There's a video 2015 uonyesha. Okay, nikifungua hii MacBook. Actually, nikinunua hii MacBook ilikuwa one of the best times of my life. Ilikuwa milestone. Because I always wished, nilinunua hii MacBook specifically ya kufanya DJ. Niko na studio kwa hao. This is the first time nilikuwa naishi kwa hao. Yeah, 4,000 something square feet. Kuna hiyo video mahali, I don't know where exactly, but hiyo video iko. So it's for your own memory. Alafu naangalia my kids. Oh, my kids were so young. Oh my goodness. Kitu kaa hiyo. Maybe the reason why I'm natembea na camera is because I record my kids. I document my kids growing up. Because najua one day watakuwa adults. Two things. I'll enjoy the memories. I can use it for blackmail. No. One of my kids will come, hey, I have your video still, when you're pooping on daddy. So tuma hiyo video rakaraka kama nipatie CNN. I'm just kidding. I'm not going to do that. In a good blackmail. Going to test your Harley Davidson, ni noma sana. Infinity Rider. You're going to test your Harley Davidson na Indian. I'm thinking Honda, but you ni baadaye. I'm a BMW. Zile ma motorbike. But I think nataka ile potato. Hiyo ndio engineer. Nataka hiyo kelele. Sababu nisikia logic fulani ya kelele, motorbike, they are noisy because people can't see them when you're driving. So if your motorcycle is noisy, people can actually hear you to approach. Evil. Not like evil. Say what's that? Oh, motorbike. Kwa sababu huwezi waona. No. Niachie Audi yako moja. Niliuza Audi, by the way. I was even looking at the pictures, by the way. The picture moja hiyo Audi A6. Man, hiyo gari nilipick. Ilikuwa gari poa sana. A6. 2010. Niliuza kitambo sana. Last year, I think. Somebody bought it. One of my friends, actually. Alimaliza college. Sijui ni computer scientist sahi. Ni Muhindi. Alibuy. Aliendesha akasema, oh, this is the best 2010 I've ever driven. Kambia, oh, I appreciate it. How much do you? Kambia, 5,500. Ni Muhindi. Can you give me a discount? Kambia, man, I don't even want to sell it.
No, if you really make me sell it, ndio hivyo. Unaona? No way sahi unatumia van ama tumia van. The van is my daily driver Monday through Friday, alafu Audi ni weekend ama hata weekend upita saa zingine inashika garage. Terrible. I don't know. Hii idea nobody told me that sipo kwa gari mbili, gari moja imetosha. But ni hivyo. But kuna difference. When you drive van, I'm working. If you drive Audi, niko pleasure. Alafu ni vice versa, by the way. It's kind of weird. Audi ndio company car. Alafu van ndio nini? Van ndio private. Na Audi ya wife, yako na yake, hiyo ni yake, ako na yake. Unajua ni kwa trick hivi. Wife ilikuwa hivi. The first time ni buy Audi, Ali complained, Ali lalamika. How dare you? Why are you buying this car? It's not even suitable for the kids. Comes like, what do you want me to do? To know 2 minivans. You got a minivan already. So the next time nikakuwa smarter kidogo. Nika outsmart wife. Nikamwambia hivi, hey, why don't you go buy an Audi? Let's go for a test drive. Test drive ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nikana ameingiana akasema, I think this is better. Tulimua hivi Audi, by the way, very specific. Kama sijawaambia. Okay, ini wisdom 101. Kama unamsema BMW, the cheaper the better. Usinunue BMW 5 Series and ile V6 engine, nunua the small engine. Bro akona the small engine sahi, experience yake. Bro pure drive BMW, by the way. So na tracking vile ikona pesa. So bro akona BMW ya ikona small engine but ikona fully loaded. Hii ni poa because it's built to last. Hizi kubwa, bad depreciation. But ukiswitch kwa Volkswagen, which is Audi and Volkswagen, by the way, VW, usiwahi nunua 4-cylinder, nunua 6-cylinder and up. The bigger the engine, the better. Iko more durable. So ni vice versa. BMW is the most expensive. Kama uko na pesa, brand new 3 years, endo chukua ingine. Kama unakukaa naye more than 5 years, you're better off buying a smaller engine. But Audi always stick to the big engine. Ile ituangaje 3.0 kwenda juu. But kumbuka from 2021 to date, kama Q7 iko na turbo. So you can turbo itaribika at some point. So get ready for that. But ukinunua ile before 2021 itakuwa na supercharger, which is just a belt. So yangu ni very reliable. Hata wasao ni miss walinitumia barua. Oh, Albert, how you doing? You haven't seen your car for like a month. Is everything okay? You know, the brakes could be. Unachukua ile statistics. Ajui gari hiyo shiko garage. Alafu nataka kuongeza motorbike. Unaona vile hiyo ni abundance lifestyle. No. It's stupid anyway. It's really stupid. But hopefully I'm still investing. No, you guys check me out. Hope na invest bado. Mile marker. So that's what it is, by the way. Have fun while doing what you're doing. Usema ati ndakuwa miserable, I'll live on noodles. Noodles ni kama spaghetti, very cheap. $1 spaghetti. I think they're evil. Spaghetti, noodles and spaghetti. Unachemsha kwa maji hivi. Nishaizikula siku moja, by the way. I'm so broke. Niko nachemsha tu maji. It's true, by the way. It's true. Nishaikula noodles. Nilinunua kwa dollar store. Hadi kwa less than $1. Mingi. Unachemsha maji alafu iko na flavor kidogo. Uko na batu utakanyanya kidogo alafu kule. Niko broke mbaya hiyo time. Noodles. So have fun along the way. Ile mseuli sema the rich life. Hata ndio anaongea very specific. Okay, wife yoga na Audi yake ni more expensive than yangu. Sababu yake ni prestige. Yangu ni premium plus. So I'm still winning. Sababu yende kuna so nilimshut down kabisa ile asiongea story mob. Mona. Ile tu unaona. Ile theory for few happy wives, happy wife, happy husband, happy kids, I don't know, whatever. I don't believe in that anyway. Nasamanga tu. For this case particularly. Aya, kuna Hassan wa Isa samaje, Mr. Albo, hope you're doing great. It's been a while. Then finally I joined the live today. Karibu mana, Hassan wa Isa. Nimechelewa the last few weeks, nimechelewa sana. Leo nimeanza mapema kidogo. So on time. The Harley Davidson Road Glider, Street Glider, Road King, alafu top of the range ni CVO, custom vehicle. Hata sipandangi hiyo CVO. Mimi sipandangi ile sababu somewhat hiyo CVO is like you're 30 people wa kuibia. Unajua ukiride bike hapa States, motorbike lazima kuwe na mchuma. Lazima mchuma ndio isitrigger hizi mchuma. Juu sometimes lazima kuwe na hiyo mchuma ukiride bike. Juu sometimes uko usiku kwa peke yako kitu kama hiyo. Lazima kuwe na mchuma. So mimi na mchuma, sina mchuma sahi. Hata sitaki kuwa naye sahi. But kibai bike itabidi itakam na hiyo territory. Najifundisha kukaa naye kwa motorbike. Au kana mchuma, usimesa hapa na msee wote wa bike ovyo. Akujui, naona. Atakumalizia hapo.
but hiyo I think kuna road glider, street glider, road king. So napenda road glider kutua nayo 48 states, street glider ya 2 within. So naweza buy mbili, by the way, na buy bike mbili, nikibuy bike as usual. Hiyo time mtajua tu, mtaona tu, unaona. Alafu labda ndakuwa wife sema ati nikibuy bike sijui utaniwacha. Alafu afikiri labda nalia, oh, I'm so sad that she left me because I bought a bike. Ndakuwa nalia kind of check on the other side. Anyway, yes, sema tu hiyo. Kuna msi ashapata accident kwa familia yao. So si familia yake, kwa brother in law wake, lakini sister yake amebuy bike. So namuuliza, if your sister bought a bike, why shouldn't I? Alafu auntie yake riding a bike, Harley Davidson, huko Arizona huko, ile kubwa na hazi wake. So ni kitu, kuna crowd already, unaona. Na hiyo auntie yake yuta kunimit sana, ile anijue, unaona, anijue, yani ni pia ni anapenda hiyo idea ati wife alimari mse a black guy from Africa, unaona. Mwasafu niko brown, niko black mbaya kwa wase. Anyway, hello Albo, checking in from Kuwait, still waiting for the merchandise. No madam, nitumie message in between the week nikumbuke. Niko gari. Nitumanga wife atume, akasema alisahau, hakutaka kuituma. Nitumie within the week. Kuna t-shirt fulani hivi ya American flag na book. Nishaji kata kwa gari, yani namusa kutuma kila saa. Kwa trunk, kwa boot, ndio boot huko nyuma huko. Nitumie message nikumbuke Monday, acha nitumie kesho Monday basi. Musa hao kila saa, niko nayo already. Mtumie book na t-shirt ila ya USA, unaona, ilimpatia mpya kabisa, hata sijaidi, kuna pair 3. Sawa, naituma basi. So hello Albo, ndio kufika. My question quiz leo ni USA, hii mambo ya government shutdown, what does that mean and how does it affect the citizens? Imeisha already, walifungua. Ilikuwa tu ile walikuwa na disagree because of hizo mambo za policy na agenda ya administration. One side kuagree, unajua hii ma two party system lazima muagree. So kuna kitu na filibuster ni ile you need 60 votes to pass anything kwa house, ni rules. They can change the rules tomorrow, but you said your opposition ikuwe na say. No. Presidents don't like your filibuster. Wasema get rid of filibuster. But it's already open on Monday. So now we are hoping things will start working out more. But musamanga usirely na gavai kusaidia sana, kwa sababu historically gavai jaikuwa hakuna records kwa hii dunia accurately that wase gavai na wasaidianga. Hiyo saidia wase temporary. So don't lead heavily na gavai kusaidia. Sasa ni wanasema really generally. You could be disappointed ukiamini hivyo. Kuna wase walivotia Trump wakijua atawasaidia vibaya sana, wanashangaa, hata ndio wanaumia zaidi. Alafu wase wanaambia we told you so, mkusikia. Imefunguliwa saa hii, so we are yet to see ita come through. So kuna Steve Njuge ENE anasema, Albo, tuchanue vile mtu anaweza invest na BYD na Tesla. So siwezi jua kama kwa Kenya, I used to think ilikuwa the same thing until nika watch video moja ya Ikonini podcast, ude maitwa nani, na mfollow Instagram. Alisema unaweza fungua accounts sababu BYD sijui kwa which stock. Kuna group, nimesahau jina, nikaandika chini. I used to assume that unaweza invest kama kwa states anywhere in the world. That's not true. Kuna specific, kama mimi nikibuy kiseme kama S&P 500, kuna ile ya Fortune 500 companies in America na kuna international. So BYD ni international. So if I need shares of BYD, lazima ni buy kwa hiyo international market. Unaona? So kuna category. So that's what it works. So kama kwa Kenya, siwezi explain juu udem alikuwa kwa Ikonini podcast. There's advice ni ile, enda watch Ikonini podcast, ni mmoja anaongea juu investment. Ali describe everything. I wish ninge meet and explain it, alafu niko na hiyo video, alafu ndio, kwa sababu she does a better job than me. Kwa msako Kenya, if you want to invest, unasema kama sijui unafungua account fulani, kuna kama nini moja agency, ni kama agency ama ni kama vile sisi tufunga na nini Charles Schwab, kuna moja kwa Kenya iko very reliable, imekuwa for the last sijui 30 years. Hata kwa sababu you don't want ukienda kuinvest na stocks, lazima kuwe na broker legit. Unaweza labda msemeka kwa basement, unamtumia dona, labda yeye ana invest alafu anakupatia change, pocket change. So nimesahau jina hiyo company. What I'll do ni ile ndana ni watch you ni tena, ni watch you Ikonini podcast afresh.
alafu ile kama naweza extract ama nitry kummessage niko naye live and explainie nimpatie ma questions kama atani explainia, labda nasema you need to pay me kajua rate yake ni how much, jikuna wase open na kulipwa pia, you never know. Information si free as you think. Some people will ask for money, umeona hivyo. Alafu kama ni affordable naweza lipia, alafu niko naye, sababu hata mimi nda learn. I'd rather learn for you guys alafu nyinyi mfanye for free then when you guys make money alafu mnilipe baadaye, pay it forward. Hata si mimi mfundishe mtu mwingine pia the same thing. But sikumbuki vizuri how do you invest in international stocks from Kenya. Kuna procedure fulani ndio kuwatch ni tena, alafu nakwambia kama ndakumbuka. Acha niandike note nijitumie message hapa hivi nikumbuke. Unasema juu ya international stocks from Kenya. Jumu sahau, kuna swali last week sahau, ilikuwa international stocks from Kenya. Nakumbuka iko nini podcast, nijitumia message sawa. So nafaa ku wind out by the way. Sangapi sasa? Karibu 2. Time yetu hapa ni 2 p.m. Niambia wife. So kumbuka hivyo mzee Steve. Nali Steve Mjunge. Acha pia niandike jina lako hapa hivi nikumbuke. You holding me accountable Steve. Do naweza kuwa na explain. Siko na think hivyo sasa hivi umeni throw off kidogo. Mjunge iko na dash E9E. Nimejitumia sawa. Sasa imekaa mpira through. So tadu hivyo. Okay, fresh TikTok tuko sawa hapa hivi. So ndio hivyo bwana. So kuna BYD na Tesla. Tesla iko States, BYD I think iko China. So sijui ni which stock ina fall under, unless una stock na New York Stock Exchange. Ndiangalia. Jumu buy ile basket of everything. I'm new in investing. Nimeanza kuinvest kama 3 years sahi. The first 2 years I didn't even know anything. Niko tu na invest ile. Actually more than that. Nianza kama na ile Robinhood kama 8 years ago. But hiyo sikuwa very seriously. Hii nimeanza kama 3 years ago. Alafu 1 year nimeanza kuunderstand vitu poa kama like from last year hivi. That's what's going to mention sana mambo investing because I'm still learning. Like but najua I'm investing na I'm making some progress ikiendelea. No. Start before you're ready. Ndio ile story ile. So poa sana Buddha. Paul Agustino. Ilikuwa swali gani kusema poa? Kuna swali uliuza before? Ama ulikuwa umeanza? Albo air ticket from mahali uko hadi Kenya ilikuwa how much ukikam US those days compared to now? Sijui exactly because nafanya hivi niko naye by the way, niko naye nilitoa archives, kwa archives nikatoa sanduku yangu everything nitoka naye Kenya, niko naye iko tu kwa master bedroom mahali kwa kona yangu hapo hivyo. Ndangalia ilikuwa how much nakwambia exactly, sababu exchange ilikuwa sijui kama $80 hivi, alafu ticket ilikuwa I don't even know, ndangalia saa hii muski ni kama sijai travel kwenda Kenya, mu travel to locally hapa hivi. Hata locally imekuwa a while before since nipande ndege. Mudu job kwa airport, lakini that's about it. Once in a while. Sijaangalia ni how much. Nakwambia next time. Na try to bring. So ndio ndaka hapa Isili iko ndani kabisa. Unaona? Kajawila. Unaona? Tunangojea DV ifunguliwe. Tunakuja bro. Hey, apply hiyo kitu vibaya sana by the way. Apply. Itakuondoa kwa scene. Kwa scene. Inaniyo samanga hivyo. Usaito nani message lake tena. Alingia military akaua YouTube channel. Unaona? What taxes and bills do you pay in your state? Kuna it depends. Kama wewe ni employee W2, kuna the main ni federal tax, state tax, social security. Alafu kama nimesahau wengine 3. So ni ile a percentage of whatever you make. So kama kuna 10,000, kama tuseme federal ni this much, unatoa this much. Depending na ile kuna ile category yako ya kuna nisemangaje, kuna ile it depends on how much money you make. Kuna tax bracket, kuna hii hapa lower, kuna kama 5 or 6 tax brackets. So whichever bracket you fall into, percentage of whatever income you make, 24% inatoka, ama 22% inatoka, ama 34%, 36% hivyo. I think ni 10%, 12, alafu kuna 22, 24, nimesahau gani? 12, no, 10, 12, maybe 20, 22, 24, alafu 32, 34, 35. Yeah, this year, I think so. Kuna tax bracket. So depending on how much money you make, a percentage of that inakuwa federal tax. Alafu depending on your state tax ni nini, unatoa hiyo pia. Alafu na social security, I think is a 3% of whatever you make.
so una pull pesa yao before kitu iendelee. Ticket to and from Kenya currently is between 1,500 to 3,000 depending on when you buy it and travel date. Oh, so hii ni sahi ni kama 3,000. Akanauliza kama 2007 yangu ilikuwa how much? Naambiana sikumbuki, but I have the tickets though. Niko nimesave kila kitu. Hey, kuja States ilikuwa big deal. Nasahau it was the biggest thing in my life by the way that's ever happened to me. So nakumbuka kila kitu step by step. Nakamkutafutwa by the end, najua hivyo. So ndaanza kumaliza live pole pole. Tumeenda 2 hours and a half. Nikaza mapema, ule mtu yale nishika before niteremke. But ndio hivyo basi. So leo imekuwa 100 anniversary ya lives tangu tuanze. So John Duty John Duty alikuwa anasema kuondokea scene, ndio hiyo. The first video ya John Duty niliona akanaongea vile kamuko hivi States. Ilikuwa very interesting. Kamekaa kwa couch akapata story moja part 1 part 2. Nikaona hii itakuwa channel poa, acha nisikie story yake. Kidogo ameingia military, kidogo amezimika. Man, talent imeisha hivyo tu. Unaona? But hiyo bag ilimuuma hiyo bag ni nini? Hiyo mosquito ilimuuma hiyo ya content creator. Atarudi tu, anajua atarudi tu. Unaona? Hii story tu life imemshikashika kidogo. Juu utaona you try to make a video, maybe ana chase career, ako maybe chuo, there's something commitment in a hold back. Atarudi tu by the way. Social media lazima uwe very selective. Juu me I do it for fun anyway. Anikataka post video, I'll still be making videos. No, mu make videos for free. Kama Thursday nimemake mse podcast, nimrecord, adishamtumia. I mean, chap. I love it. Nafanya for fun tu yani ile. Kuna ile started isema nikido videos in a lower my cortisol level. Na feel I'm in the zone. Kitambo nilikuwa kucheza basketball, but nikapata accident, nikaamua nicheze basketball for 3 years. By the time nilikuwa kurecover, nilikuwa na watoi, life iliendelea anyway. So ndivyo ilikuwa kuplay basketball. But siku hizi mazee nikirecord video, alafu niangalie output, ama nipige tu picha randomly. Paid ni stressful, very stressful. But ile tu for free, for fun. Oh man, I love it. Naangalia picha artistic na sema nipige hii picha hapa because nobody's paying me, so I'm just having fun. Alafu na kama naenda kwa Lightroom because now I know how to edit. I edit. Alafu siku hizi kuna AI, hata sijai exploit by the way. Kuna AI, you send your pictures, ina edit everything, alafu nakurudishia. No, it just, you upload them, it dumps them back to you. Complete. Like, it's so easy. It's kind of ruining my fun. But it's good though. Kwa ile kama ni production, kuna your photographer unatake a picture every week and you want to get paid, utilize AI. Kuna so many misaujina, kuna mingi sana. You just dump all your photos raw in an edit automatically. Unaipatia ile whatever you want premises from this to this. Alafu unazi upload usiku na mkasubuhi 1000 pictures imeselect, imepick, imecorrect, shika. Wasaji wengi utafanya hivyo. The reason why photography is very expensive because kuna ile after the job. That's why it becomes so expensive. Kuna ile before, pre-game na after game. So ile photography, ile picha, hiyo ni kama 30% of the work. 70 ni huko nyuma. No. Watu wajuangi hivyo. Kupiga picha 2-3 ya nini? Haujui mazee, ndaka kwa hiyo bench sijui mpaka ndaboeka for another 3 hours. So ndio hivyo bana. So tumeanza, sijui kama nimekava kila kitu. Vincent amesema nice time bro, amemaliza. TikTok kuna anything? Tumonge vitu more blada sijui. Niko tu off the cliff kidogo. Hope sikumiss any question. Kama miss question yako, unaweza comment kwa TikTok, tuma tu kwa message. YouTube, comment below. Love to address next time. Na try to make shorts na hii pia. I'm trying to post shorts sana. Though naogopa kwa sababu 2 years ago nilikuwa na post shorts kwa YouTube. Ili kill views zangu kabisa. Sijui kwa nini. Juu kuna focus algorithm haipendangi shorts. So I'm still like holding my breath. Should I not? Like, man, I don't know. Na decide. Sababu shorts, they can kill my channel again. Ilifanyika hivyo, ilimaliza kila kitu yani. Ilimaliza kila kitu. Shorts hizi ma vertical videos. Juu, but kama una posting a video, content creator, wachana vertical video. Vertical video ni ile, make ile horizontal ya kawaida, alafu pick clips from hiyo, alafu upromote hiyo horizontal. Juu vertical, lazima kuwe na million ndio mix juu ngapi. It's less money, generally. Because watu kwa gana unarun runningi nini, Vikings nini. Let's see Vikings, Virox. Shorts kwa YouTube, inaua channel. That's true. Kabisa. Labda uanze tu exclusively another channel ya shorts, alafu link kwa the main video. Ukipost shorts kwa YouTube, oh man, that's the end of your channel.
hautakuwa na view kabisa. Sababu at the end of the day you want ile pesa ikuje. No. So Virox nasema nini? Why do you like the Vikings? McCarthy sucks. I just like the shirt. It's a nice shirt. You Texas cowboy. A nice shirt. No, Virox. Nice shirt. Inakuwa tu poa. Ishati mazee. You have no idea. Because ishati 15 years. One of the longest. Junavali occasionally. No. So TikTok tunamaliza kama kuna. Hoping to miss any question by the way. Platform that does editing. Our platform that does editing ni gani? Oh, gani. Kuna kama nimesahau jina. Kuna sijui ni Imagine na kuna Aftershots. Though ni paid for the pro features. Of course they want to. Yani kama wame sabotage. I think kuna free AI. Ile it takes your raw photos alafu ina edit. The best I could do kama una doing photography lipia Lightroom Classic ni affordable I think. Ni kasi $15 a month. Ukilipia the whole inakuwa cheaper. Then learn how to edit wewe peke yako. Kama mimi I used to buy people's mitangaze kama ule Jared Pollen Frono photo. Nilinunua zile bundles zake za ku edit picture. Alafu I never use them because I learned how to do it myself. Ilikuwa sindio Virox ilikuwa Adrian Peterson. Hii ni Peterson by the way. Adrian Peterson. Can't see. I have to take it off. Hii ni Adrian Peterson back in the days. Well, you need me? Mm-hmm. Yeah, I'm winding down. Sasa. So AI enda wangalie kwa photo editor kuna Imagine I am something. What's the name of where to learn photography? Oh, that's YouTube. Just anything, YouTube. Just go kama kuna BNH ndio au zanga I got most of my stuff from BNH. So enda kwa website yao itakwambia photography. Just look YouTube. Wachana TikTok gapuri. TikTok haina steady move. Enda kwa YouTube. Long format videos alafu watch. Utashanga. Things wouldn't make sense in the beginning, but the more you do it, repeat, utafigure out exactly what that is. They're very simple. Ni lens na light. How you manipulate light in the photography. Photo ni nini? Light. Graphic ni graphic. No. So it's like you're writing in light in the photography. You use light to write, to graphy your image. Enda to YouTube. Kuna so many. No. Tamaliza. Sawa, wacha nimalize live nikamchukuliwa hapa hivi. Kuna Adrian Peterson 28. Yeah, that's it. Sasa tamaliza TikTok before nipatikane hapa hivi. Nishashika already. Bye. Hi. Yes. Chini maliza YouTube basi say. You say bye. Cookie? Saturday maliza live basi say. Adrian Peterson.